Ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe, oh, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe. Oh, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, Yesu ni wewe, ni wewe Bwana, na ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, oh, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, Yesu ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, umejawa na rehema na neema tele, umejawa na rehema Bwana na neema tele. Kama sio Bwana, kama sio wewe, ningekuwa wapi mimi? Kama sio wewe, ningekuwa
na neema tele, kama sio Bwana, kama sio wewe, ningekuwa wapi mimi? kama sio wewe, Kama sio wewe, ningekuwa wapi mimi? kweli umejawa Umejawa na rehema, na rehema tele. kweli umejawa Bwana, Umejawa na rehema, na rehema tele. umejawa na rehema na neema tele, umejawa na rehema na neema tele, kweli umejawa Umejawa na rehema, na rehema tele. Bwana, umejawa Umejawa na rehema, na rehema tele. unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana wewe, Unastahili kuabudiwa. unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa. unastahili Bwana wewe, Unastahili kuabudiwa. Unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa. unastahili Bwana, Unastahili kuabudiwa. Unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa. hakuna kama wewe Yesu, Unastahili unastahili Bwana, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa. Unastahili wewe peke yako, unastahili kuabudiwa. Unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa. Unastahili unastahili Bwana, unastahili unastahili Yesu, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa. Unastahili sisi wana wako tuko mbele zako, angalia Bwana, angalia sisi Bwana, wana wako tuko mbele zako, angalia Bwana, angalia sisi Bwana, wana wako tunanyenyekea, angalia Bwana, angalia angalia Bwana, 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 angalia Bwana. sisi wana wako tunanyenyekea, angalia Bwana, Angalia Bwana, sisi wana wako tupo mbele zako, angalia Bwana, angalia Bwana, sisi wenye dhambi tuko mbele zako, turehemu Bwana, angalia Bwana, angalia Bwana, angalia Bwana, angalia Bwana, angalia Bwana, angalia Yesu, angalia Bwana, angalia Bwana, angalia Bwana, angalia Bwana Yesu, angalia Bwana, angalia Bwana, angalia Bwana, angalia Bwana, angalia angalia Bwana, Bwana, tusamehe Bwana Yesu, turehemu Bwana, angalia Bwana, angalia Bwana,
Elekeza maombi yako kwa Bwana. Adhinisha Bwana asubuhi ya leo. Fahamishe Bwana haja moyo wako. Maana anasema tunapomwita anasikia. Anasema ya kuwa atatuonyesha mambo makuu yale ambayo hatujawahi yaona. Bwana, tunakuabudu asubuhi ya leo. Tunalihimidi jina lako Mungu wa Israeli Mfalme. Tukisema unaweza, tukisema unastahili Mfalme mwema. Tukisema hakuna aliye kama wewe Ebeneza Mfalme mwema. Kusudi letu asubuhi ya leo Ebeneza Mungu uishie milele ni kukuabudu. Kusudi letu asubuhi ya leo Ebeneza Mfalme ni kukuinua Mfalme mwema. Kusudi letu asubuhi ya leo ni kusema unastahili ye Bwana wa milele. Tunakuabudu kwa uzuri wako Ebeneza Mfalme. Tunakuabudu kwa kuwa Mungu, tunakuabudu kwa kuwa mwaminifu Mfalme. You are the only God whom we know, Jehovah God. All the rest are the works of men, King of kings and Lord of lords. And this morning we declare of your goodness, Jehovah God. This morning we declare your awesomeness, Jehovah King of glory. This morning we declare your faithfulness, Jehovah Mfalme mwema. Tunasema unaweza, tunasema unastahili Mfalme mwema. Usiyeshindwa, my Lord and my Father. Usiyefananishwa, tunakuadhimisha asubuhi ya leo Mfalme. Tunakuinua Mungu wa mbingu na nchi Mfalme mwema. Our Father, King of kings and Lord of lords, Jehovah Lord. As we pray, King of kings and Lord of lords, Mungu uishie milele. Our Father, wewe unachunguza moyo wa mwanadamu Ebeneza Mfalme. Hakika unafahamu haja yetu Ebeneza. Hakika unafahamu matamanio yetu Ebeneza Mfalme. Asubuhi ya leo, King of kings and Lord of lords, Jehovah, my Lord and my Father. We present our hearts to you, King of glory. We present our supplications to you, Jehovah God. Our Father, my Lord and my Father, King of kings and Lord of lords. Kutana nasi siku ya leo Ebeneza. Kutana nasi asubuhi ya leo Ebeneza Mfalme mwema. Asubuhi ya leo tunaomba ukatuhuishe Ebeneza Mfalme. Huisha nyoyo zetu, King of kings and Lord of lords. Tupe mwamko mpya Ebeneza Mfalme mwema. Tuwezeshe King of kings and Lord of lords, my Father and my God. Tunasogea mbele zako Ebeneza. Kwa unyonge wetu Mungu wa Israeli. Tukiomba ututie nguvu Mfalme mwema. Kwa kuwa tunatamani kufika Ebeneza Mfalme. King of kings and Lord of lords, have your way in this place. Have your way in this place, King of glory. Have your way, righteous God, everlasting Jesus. Our Father, King of kings and Lord of lords. Let your spirit, let your power flow upon this place, Jehovah God. Wacha wema wako na uaminifu wako kuonekana Ebeneza Mfalme. Tunakukabidhi yote Ebeneza Mfalme. Tunajisalimisha kwako Ebeneza Mfalme. That your will be done, everlasting God. This morning we say yes to your will, Ebeneza. This morning we say yes to your King of glory. This morning we say yes. Utuongoze Mfalme mwema. Kwa kuwa mkuu, kwa kuwa mwaminifu, Mfalme wa ajabu. We give you glory, awesome God. We give you glory, faithful Jesus. You alone are good, you alone are amazing. Blessed be your name.
Have your way, Jesus.
I give you glory, Lord. I bless you, Jesus. You are wonderful. You are glorious, Father Jesus. Bless me, bless me. We give you as we honor you. We give you glory, Lord, as we honor you. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. Hallelujah, praise Jesus. Today I want us to purpose. I was reading the book of 2 Chronicles where King Solomon alikuwa amemaliza kutengeneza the temple, and the Bible says that the Levites and the priests, they praised God until his presence. The Bible says that there was a great cloud, kulikuwa na wingu kubwa. Bwana Yesu asifiwe. I want us to desire the presence of God. Bwana Yesu asifiwe. So let us make this final prayer as we invite the presence of God to go with us. Let us believe. Everlasting and mighty Jesus, we bless your name and give you glory, Abba Father. You are good and you are amazing, King of kings and Lord of lords. So far we have seen you. So far, King of kings and Lord of lords, we are grateful, everlasting Jesus. So far, King of kings and Lord of lords, tunasema ni wewe mfalme mwema. Abba Father, Yesu mfalme wa ajabu, King of kings and Lord of lords. Zaidi tunakuhitaji, my Lord and my Father. Zaidi tunaomba uwepo wako pamoja nasi mfalme. Zaidi tunaomba tuongoze Ebeneza mfalme mwema, King of kings and Lord of lords. Continue guiding us and continue leading us, Jehovah Lord, for the glory and honor of thy name, King Jesus. Abba Father, receive glory, receive honor, Abba Father. May you be seen, Abba Father, through the rest of the service, King of all glory. And all this is for the glory and honor of your name, King Jesus. We surrender all unto you, Father Lord. Have your way and let your will be done. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. In your name, Christ Jesus, we pray, trusting and believing. Amen. Pastor Alice. Thank you, Pastor Doris. Praise God, church. Hallelujah. Muko wazima ndani ya Yesu. Karibuni kwa neno la msingi asubuhi ya leo. Hallelujah. Tumekuwa tukijifunza the previous Sundays about disobedient, and tumeona disobedient kwa Mungu inaleta madhara gani, na tukaona Mungu anakasilishwa na sisi kuwa disobedient. Hallelujah. Na leo tunaenda kumaliza kuhusu disobedient. Tunaona the results of disobeying God. Kuna results, kuna matokeo baada ya kutotii Mungu. Praise God. Na ningewaomba church, tujifunze kufika kwa ibada mapema. Tuwe watu wa kumtafuta Mungu. Tuwe watu ambao wanajipea nafasi ama wanatafuta nafasi ya kutafuta Mungu. Mungu anafikanga asubuhi. Wacheni waambie, the presence of God asubuhi na mapema. Ukifika hapa saa hii saa 3 saa 4 hautasikia that presence. Utakuta malaika walirudi na baraka, ama walipatia wale walipata baraka asubuhi. So ni jukumu letu tutafute Mungu. Tutamani kufika kanisani mapema. Praise God. Washeni tukaamini kwa sababu ya neno la leo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mfalme wa wafalme,
Jehova Mungu, ni asubuhi njema Bwana, tuanyenyekea miguuni pako, mfalme wa wafalme, tukikushukuru na tukirihimidi jina lako, tukisema ni asante kwa uwezo wako, tukisema ni asante kwa kutupenda jinsi ulivyotupenda Bwana, tukisema ni asante kwa kutuwezesha tukafika katika nyumba yako asubuhi ya leo, ili tukaweze kulipokea neno lako mfalme. Tunasema ni asante kwa rehema zako na neema yako Bwana. Tunapoenda kusikia neno la siku ya leo Ebeneza, Baba ukatufungue na masikio ya kiroho, ili tukaweze kukaa jinsi unavyotaka Bwana, ili nasi tukaweze kulitii neno lako mfalme. Asante ni kwa sababu wewe ni Mungu usiyeshindwa, wewe ni Mungu unayeweza yote. Unasema yale yameshinda mwanadamu, wewe unaweza, na ndio maana tunakushukuru asubuhi ya leo, tukikukaribisha mahali hapa mfalme, ukaweze kuwa pamoja nasi, na ni katika jina la Yesu tuomba tena kuamini, amen. The results of being disobedient to God. We need God guidance for area of our lives. Tunahitaji Mungu tunahitaji ulinzi wa Mungu ama mwelekezo wa Mungu katika maisha yetu yote, katika area zote za maisha yetu. Financial decisions, marriages, businesses, education, and anything concerns us. We need God guidance. Sometimes we are going in the right direction, but the timing isn't right. Tumekuwa sometimes tukijiongoza, tukijionyesha njia, na mahali tunafika tunaona maybe tumefika, but tumefika mahali pale wakati ule haufai. Hallelujah. God not only know what we should do, but how and when as well. Some choices may seem fantastic from our perspective, but if they are not from God, God's will, we will regret them eventually. Kwa hivyo kuna mambo mingi tunaona ni kama ni mzuri kwetu, but kama haijatokana na Mungu, tutakuja baadaye kujuta. Kwa hivyo ni wakati wetu tujue mapenzi ya Mungu na kusudi la Mungu na kutamani kuelekezwa na Mungu. As Christ followers, we have the Holy Spirit within us to guide us into all truth. Praise God. But if we neglect his divine leadership, tumepitia mambo mingi, changamoto mingi kwa kujiongoza, kwa kutotii. Na anatuangalia, na ndio maana sasa tusiporudi kwa Mungu tukaweze kutubu zile dhambi zote tumetenda. Na mara nyingi ndiyo ninawafundisha about disobedient. Tuliona disobedient ni dhambi kwa Mungu, yenye hatukuwa tunajua ni dhambi. Mungu anakuambia fanya hivyo, utii. Unajiongoza, unajielekeza. Praise God. Si Mungu atusaidie sana, tutubu tukaweze kurudia Mungu, tukaweze kukaa jinsi Mungu anavyotaka tukakae. Haleluya. Ni kwa sababu chochote tunapitia, tabu zote tunapitia, ni kwa sababu yetu sisi wenyewe. Ni sisi wenyewe tumejitafutia, kwa sababu ya kujiongoza, kujionyesha njia, kutotii Mungu, kutotii neno lake. Praise God. The sorts of disobedient, the sorts of disobeying God. When we refuse to consult the Lord and we determined to go our own ways, we can expect the following results. Sasa hizo ndizo nataka tukasikie. Wakati tumekosa kumtii Mungu, wakati tumekosa kuuliza Mungu, wakati unapofanya kitu unafaa consult God kwanza. Ulize Mungu, ninaenda kufanya, Mungu ni mzuri ama hii njia ninaelekea, Mungu nifahamishe, hii ni njia itakao kupendeza, hii njia nimeshika itakupendeza.
Consult God. Kama ni biashara, consult God. Chochote unachoenda kuanza kufanya, consult God. Praise God. Number 1, the result number 1 ya kutotii Mungu, confusion. Wakati umekosa kumtii Mungu utakuwa you are always confused. Katika mambo yako yote utakuwa umechanganyikiwa. Hallelujah. Confusion. You will start to question our decision and wonder if we made the wrong choices. Wakati umejiongoza ama wakati umekosa kumfahamisha Mungu mambo yako, utapata hiyo confusion. Na mara mingi wakati you are confused, umechanganyikiwa, unaanza kujiuliza maswali. Na hii sababu nilifanya, unajiuliza maswali. Kwa nini haifanyiki? Kwa nini hii biashara nilianza, kwa nini haiendelei? Kwa nini imeanguka? Juu ulianza kabla huja consult God. Ukachanganyikiwa huko jiani, na sasa unaanza kujiuliza maswali kama ulifanya makosa ama ulichagua njia isiyofaa. Praise God. Confusion. God's action at the Tower of Babel demonstrate how he brings confusion when we make decisions apart from him. Mfano wa Babeli, the Towers of Babel. Alileta confusion. Kwa sababu gani? Tumesoma kuhusu ile confusion iliingia kwa wale watu katika ile walikuwa wanajenga the tower. Because we making decision apart from God, hakuna siku utafaulu. So ni wakati wetu tujue, wakati unapofanya kitu, wakati unapoamua kufanya chochote, seek God first. Ambia Mungu akuongoze. Hallelujah. Not only where their plans frustrated, but God accomplished his will despite them. Wala walikuwa wanachenga huo mnara wa Babeli, as they scattered over the surface of the earth. So the same case with us. Tunashikananga kufanya vitu, Mungu hayuko, tunachanganyikiwa jiani. Tunajikuta chochote tulianza bila Mungu kinaporomoka. It's our high time kujulisha Mungu, kuweka Mungu mbele katika mambo yako, katika maisha yetu. Kila kitu chochote unaanza kufanya, julisha Mungu, consult God. Muulize mwelekeo, akuongoze, akuonyeshe njia. Naye hapo mwishoni hautashanganyikiwa na hautajiuliza maswali baada ya kuanguka. Praise God. Hautarudi kujiuliza, na sababu nilianza kwa nini ilianguka? Ni kwa sababu ulichanganyikiwa jiani, maana haukumfahamisha Mungu, haukuuliza Mungu mbele kabla haujafanya. Hallelujah. Another result, hiyo ni ya kwanza, confusion. Number 2, conflict. We will experience internal conflict when the Holy Spirit gives us sense of uneasiness, inadequacy and doubt over our course of action. Ndani yako ama ndani yetu sisi, wakati hatujaulisha Mungu, ndani yako kunakuwa na mfutano ndani yako, kwa sababu Roho wa Mungu hakukumjulisha ndani yako. Unasikia wakati Roho Mtakatifu hayuko ndani yako, ni mambo yako iko ndani yako. Ndani yako sasa unasikia kuna that conflict, kuna mfutano na kuwa na doubt ya chochote unachofanya. So ni wakati mwingine tena tumefahamishwa hapa tena Holy Spirit akaweze kutuongoza akiwa ndani yetu. Praise God. Hiyo ndio maana hiyo vita iko ndani yako, hiyo conflict itakuwa ndani yako ya kujiuliza ni nini nilifanya, ama ni wapi nilikosea, ama ni unasikia hauko na amani kwa sababu ya huo mfutano ulio ndani yako, because ya mambo zako without being guided by the Holy Spirit.
So here bado tunahitaji Roho Mtakatifu akaweze kuwa mwalimu wetu. Haleluya. Akaweze kuwa mwalimu wetu, akaweze kukaa ndani yetu. Haleluya. Tuondoe mambo ya kujiongoza. Karibisha Holy Spirit akaweze kukaa ndani yetu. Tukiwa ndani, tukimtii Mungu, tunaandamana na Mungu na Roho Mtakatifu akiwa ndani yetu, akiwa mwalimu wetu, maana huyo ndio tuliashiwa ili akaweze kuwa mwalimu wetu. Haleluya. Na ukiwa na Roho Mtakatifu, sioni vile utapotea. Maana Holy Spirit huwa anaongoza mtu. Hata ukienda katika njia haifai, ndani yako unasikia na hii njia nimepitia. So ni vizuri kusikiza sauti ya Mungu ama kujulisha Mungu, kumfahamisha Mungu wakati unapofanya mambo yako. Praise God. Another one, result of disobedience is cost. Disobedience is always costly. Kwa hivyo wakati hautii, ugojee kuna hasara mahali, kuna kulipa gharama. Praise God. We don't do the right thing in the right time. Unafaa and in the light, unafaa ufanye jambo ambalo ni nzuri kwa wakati ule unaofaa, si kufanya jambo lile ambalo ni wakati ule haufai. Na ndio maana hapo unakuta being disobedient kuna gharama utalipa. Baada ya disobedience kuna gharama, kufanya mambo ambaye haifai wakati unafaa. Kwenda biashara wakati unafaa ukue kanisani. Praise God. Kwa sababu mara mingi tunakuanga na mambo zetu nyingi tunafanyanga, tunaiwekanga mbele kabla ya kumwambia ya kukuja. For example, kama kuja kanisani, unakuta mtu anafanya zake kwanza kabla ya kufika kumtafuta Mungu. Kama Jumapili, ndio maana nimewambia hapa, kwa nini tunachelewa kuja kumtafuta Mungu Sunday? Kwa sababu tunachelewa kwa sababu ya biashara zetu. Tunafanya business zetu asubuhi, ile siku Mungu tunafaa tumwabudu. Na ndio maana tunakuta tunafika kanisani baada ya kumaliza biashara zetu. Praise God. Na hizo biashara wakati unaenda kazi ufanyangi, ili usiende kuchelewa ukafutwe kazi. Praise Jesus. Kwa nini hatuogopi Mungu? Kwa nini hatutafuti Mungu kwanza, ili hizo biashara zingine naye atatupigania? Praise Jesus. Sasa tunaogopanga wanadamu kulipo kuogopa Mungu. Tunatafuta favor kwa wanadamu, hatutafuti favor kwa Mungu. Kwa sababu sioni ni kwa nini hatufiki kanisani Sunday kumtafuta Mungu saa 1. Na 5:30 unakuanga kwa mlango ya kazini kwenu. Usichelewe. Why? Because unaogopa boss. Na hapa mahali boss amekuambia hapa kanisani, boss mkubwa wa wabosses hapa kanisani, mwenye ambaye amesustain that hiyo kazi yako unayoogopa boss asikufute juu umechelewa, mwenye amekushikilia ni nani? Ni huyu Mungu ambaye hupati nafasi yake. Ni huyu Mungu ambaye haumpatii wakati, haumtafuti wakati unaofaa. Jumapili ndio tunafua manguo asubuhi, tukuje Sunday kanisani saa 4. May God help us. Tunatafuta Mungu wakati ule haufai. Na tunaenda kazi, tunafanya kazi zetu wakati ule tunafaa tumtafute Mungu. Disobedient. Tafute Mungu mwenye ametupatia kila kitu, mwenye amarida hiyo kazi yako, umpatie nafasi. Useme Jumapili sifui asubuhi,
Nitakuja kanisani, ibada ikisha ndio naenda kufua. But kwa wanadamu ni the other way around. May God help us. Tuogope Mungu, tutafute Mungu maadamu anapatikana. Tutake kukaa jinsi Mungu anavyotaka tukae. Tukamtii, tukakae kama neno lake jinsi anavyotufundisha tukaweze kukaa. Neno likaweze kujaa ndani yetu ili tukaweze kutembea na kuenenda na mienendo ambaye Mungu itamfurahisha. Haleluya. Na tukikaa hivyo, sioni ni kwa nini tutakuwa na disobedient. Tutakuwa tunatii. Ni kwa sababu neno litakuwa liko ndani yetu. Wakati unapoenda kupotoka kwa njia, neno linakulinda, linakuongoza na linakufahamisha. Praise Jesus. Tutamani kumtii Mungu. Tutamani kumtii Mungu ili anaye akaweze kutubariki. Akatutengenezee njia zetu. Akasimame huko kazini kwetu. Akatupigania, akatushindanie. Praise Jesus. Ukipatia Mungu mbele, kibao mbele Mungu, sioni hiyo mambo ingine yako yote kama hata kupigania ama kama hata kuwa pamoja na wewe. Ukiangalia, ukifuata Mungu, ukitafuta Mungu kwanza. Tumeambiwa tafuteni Mungu kwanza, haya mengine tafanya nini? Mtazidishiwa. Na ni kwa nini tunatafuta hayo mengine kabla tutamfute Mungu? So hapa ni kutafuta Mungu kwanza, hizo zingine sitakuja automatically. Sitakuja. Praise Jesus. Kwa hivyo kuna kulipa gharama kwa kufanya jambo lililofaa mahali haifai, ama kwa wakati ule haufai. Kuna cost. Kuna gharama. Praise Jesus. May God help us. Na tujifunze, si kila wakati tutashinda tukue watu ambao wanasikia. Tuwe watu ambao wanasikia na wanasikia neno na kulishika. Na hilo neno ukilishika likaweze kuwa mwalimu wako wa kukuongoza katika njia zako, katika maisha yako. Praise God. The disobedient is a sin before God. Whether unakosa kutii mtu yeyote, disobedient is a sin before God. So, ni jukumu langu mimi na wewe tuchague tutakaa aje. Tutamtafuta Mungu, tutakaa jinsi Mungu anavyotaka. Kwa sababu kazi yetu itakuwa kila wakati ni kutubu. Kila wakati ni kutubu. Kuna dhambi zingine tulikuwa tunasema kwa Kikuyu, mehia marotoreko. Sijui kwa Kiswahili inasemwa aje. Mehia marotoreko. Yaani unatenda dhambi tu. Hivyo tu. Kitaka. Umezoea dhambi. Kwa sababu nitatubu kesho. Nitatubu kesho. Kiambiwa fika kanisani hapa kuja fanya hii, utafanya saa 8. Na kuja saa ile yako wewe unataka. Naye sasa kazi yake ni kutubu. Kuna wakati utatubu na haitasikika hiyo kutubu kwako. Hakuna siku Mungu atapindua masikio yako. Utakuwa unasema unatubu. Hakuna mtu atakusikia. So, disobedient is a sin before God. Na kuna gharama ya kutotii. Hallelujah. The next one inaitwa loss. Loss, kuna kupoteza. Wakati unakosa kumtii Mungu, kuna loss. When we disobey, we lose. We will experience loss at some points in our lives, whether emotionally or physically. Kupoteza. Loss of opportunities. Sasa hiyo ni moja. Unapoteza opportunity kwa sababu ya being disobedient. Maybe kuna mahali kazi Mungu alikuwa amekuandalia kazi mahali, na kwa sababu ulikosa kutii. Maybe kuna kazi ulikuwa umepewa hapa kanisani, ndio mfano napeana.
ulikuwa maybe ukuje ufagie hapa, naye kuna opportunity Mungu alikuwa ameiweka mahali fulani. Because of obeying, opportunity inakuja. But because of your disobedient, you lose the opportunity. So utakuwa ukisema ninafanyanga, mimi huwa nafanya, lakini unapitia mambo mazito, maisha mazito, machungu, upati kazi, but unapoteza opportunities hata kama ni za kazi kwa sababu ya disobedient. Praise God. Tutabadilisha tuwe watu wa kumtii Mungu na kutii. Sio kumtii Mungu tu, hata huyu mko na yeye neighbor yako hapo. Team. Usimuone kwa sababu ni mdogo, wewe ndio mkubwa, hauwezi kumtii kwa sababu wewe ni mkubwa. Praise God. Obey. Hakuna kitu utalipa. Loss of opportunities. Of all the characters in the Bible, I don't think anyone had as many opportunities for success as Saul. Saul alikuwa na opportunities mingi sana, but alipoteza zote. Saul missed all of them because of disobeying God. Sasa hivyo ndivyo tunafanya. Tutaishi hapa kanisani tukiombewa. Kuna mtu ataomba kazi miaka 20. Alipoteza kwa sababu ya disobedient opportunity. Ilikuwa kama hizi sasa Saul alipoteza zote. The same case applies to us. Tunaweza kuwa sisi ni Saul wa leo. Tunafanya vile Saul alifanya. Unapoteza mambo mingi kwa sababu ya kutotii. Successes tunapoteza kwa sababu ya, yani tumezoea tu hiyo maisha ya kukaa tu, haujali. Na Wakristo ndio sisi tumelemewa na hiyo kitu. We should change. Tunafaa tubadilike. Mtu ashike tu aseme, wacha sasa nijaribu, nibadilike, nione hizi vitu Mungu ameniahidi. Yani ujaribu tu uone kama atakuja. Yani tumjaribu Mungu. Praise God. Tutapoteza mambo mingi sana katika maisha. Na Mungu ametuwekea. Ako na baraka zako tu hivi. Anakuangalia tu ukisunguka. Wewe sunguka tu, wewe kosa kutii tu, baraka zako ziko. Kwa sababu amesema amatuwaza mawazo yaliyo mema. Kwa hivyo akikuumba, hakukuumba ukule shida. Everything alikuwa amekuwekea. Blessings ziko, mali iko. But sisi ndio tunapotoka. Sisi ndio tumejikosesha baraka zetu. Na Wakristo wenye tumeokoka zaidi, tunakuta wale watu hawajaokoka baraka wako nazo. Hoe? Wakristo ndio tunapitia shida. Kwa sababu hatujaijua Mungu anatakanga nini. So, tutatamani maisha ya Kikristo ya shida miaka yote. Ni Mungu gani huu tunaitanga? Na Mungu anasema ako nazo tu hivi. Nimewaambia Mungu anafikanga asubuhi na mapema. Tafuteni Mungu asubuhi. Very early in the morning. Ukifika hapa saa 4, malaika walirudi kitambo. So, tujifunze kumtafuta Mungu. Tumtii Mungu tu. Na sisi tutaona mambo yale itapatikana katika maisha yetu, kwa maboma zetu, kwa biashara zetu. Hautangangana. If only you obey. If only you obey God. Praise God. Kwa hivyo kuna kupoteza opportunities. Kuna kupoteza success. Hata ukifanya biashara na hautii, hakuna kitu itakupatia. So ni mtu angalie laini yake. Ujiangalie tu. Mimi na wewe tujiangalie. Diposa yule Mungu tunayehubiri aonekane. Sitaishi kuambia kuna Mungu ambaye ninaabudu na ninayemjua, na huku ndio ninaenda nikikopa watu. Kai, na unakopa mtu wa dunia. Nawe ndio unamwambia kuna Yesu anaweza.
Unaenda kwa jirani yako, unakopa, unaomba neighbor na hajaokoka, na wewe ndio unalaukanga asubuhi kwenda kanisa. Utamwambia Kristo gani, Yesu gani? Na wewe mwenyewe ndio umelifanya ukoze. Hautii, hausikii sauti ya Mungu, hausikii Mungu anakuambia aje. It's our high time wa Kristo tubadilike. Wa Kristo tubadilike. Tukae jinsi Mungu anavyotaka. Tukae kama neno jinsi linavyotufunza. Praise God. Na tusizoe ati nitatubu, kwa sababu hiyo ndio ile kitu imefanya tunaanguka. Hata nitatubu. Sikuenda ushirika ya Thursday, tuliambia twende ushirika Thursday, mimi sikuenda, nitatubu. Na maybe hata ulikuwa umeenda biashara zenye hata sikukupea chochote. Ukamisi kwa Mungu na ukamisi kwenye ulijipeleka. May God help us to change. Tubadilike. Tuwe watu wa kutii, watu wa kumtii Mungu, watu wa kutii hata neighbors wetu. Mwenye mko na yeye, umheshimu, umtii kwa ile njia inavaa. Hallelujah. Tuondoke kwa shida za kujiletea, kwa sababu Mungu amesema baraka zetu ako nazo kwa mikono. Ni sisi tu tunapotea, tunajitafutia huko, tunasonga huko, tunaona kama Mungu habariki. Ukikosa kubarikiwa, umekaa kanisani, umeomba Mungu sana, hujabarikiwa, unaasha Mungu, unaenda zako. Na si Mungu alikataa kukubariki, ni wewe au kutii jinsi alivyokuambia ufanye. Praise God. Hatutaishi kutubu. Ndio tumezoea kila saa. Leo tutubu kwa sababu tumesoma about disobedient, now tutubu. Last Sunday tulitubu. Paka leo tena tutubu. Next Sunday sana tutubu. Hiyo tutakuwa tunaiba wimbo gani? Hata sikia. Si ataona tumezoea. Hii ni kuzoea. Sasa mtaishi kupiga tu kelele. Hallelujah. Kuna kupoteza sasa. Another result of being disobedient, regrets. Unaishi maisha ya kujuta. I wish ningelijua hii. I wish ningeenda. I wish ningefanya. Hiyo ni moja. Regrets. Kwa kuto-obey Mungu. Kwa kutotii Mungu. God chooses the best direction. Mungu anachagua the best direction. If we don't wait for his timing or do it our way, we will miss his best and suffer deep regrets. Sasa mnaona hapa, kwa sababu Mungu amesema anatushagulia the best direction, anakuongoza, anakuambia ni pande hii. And kama hatumgojei akuje sasa akuongoze, akuelekeze, sasa naye ukose kujua wakati naye Mungu amekuja kukudirect, utaishi maisha ya kujuta. Unakuja wakati ule Mungu naye ameondoka, umekosa timing ya Mungu. Na tena ukifanya kulingana na njia zako, utaishi maisha ya kusafa na kujuta. Unaishi kusema ningejua, ningeenda wakati nilikuwa nimeambiwa niende kanisani, ama ningejua ningeenda, ningejua ningefanya. Hiyo ndio utaishi kusema ningejua. Sasa hiyo si ni kujuta? Ningejua, I wish I knew. I wish ningejua ningefanya hii. I wish. Christians, maisha ya I wish. Regrets. Kwa nini tuishi kuregret? Because of disobedient. Mungu anasema hapa ya kwamba anachagua the best direction ya kukuongoza wewe, ya kukuelekeza wewe. Nawe haugojei wakati wa Mungu wa kukuongoza, wa kukudirect.
unajiongoza, unajionyesha njia. Praise God. Na wakati tena umejiongoza njia yako, naye Mungu alikuwa anataka upitie hii, una miss. Mnakosana na Mungu. Alikuwa anapitia hii ya Muthurwa na wewe umepita hii ya Nyayo Stadium. Una miss kwa sababu haukumngojea hapa kwa roundabout. Na alikuwa anataka ukae hapa akuje akuongoze. Umemiss the timing ya Mungu. Umechoka ukaenda zako. Praise Jesus. So shida ni nani? Shida ni sisi wenyewe, si Mungu. Tumekosa kwa sababu ya kutotii Mungu, ya kumngojea. Na ndio maana tunaona results za kutotii Mungu na kutomngojea ni hizi za kujuta, za kupoteza. Praise God. Unaishi majuto ukijuta, ningelijua, ningefanya, ningeenda. Kwa sababu gani? Haukungojea Mungu. Haukungojea Mungu akuongoze. Praise Jesus. Tutangoja Mungu atuongoze. Tuseme mahali nimefika, Mungu nimejiongoza miaka mingi. Kuanzia sasa niongoze sasa. Nimejionyesha njia miaka nyingi. Sasa nimefika hapa, nionyeshe njia Bwana. Naye Mungu ni mwaminifu. If only you obey. Umwambie nimeshuka sasa na kugoja wewe. Niongoze, nionyeshe njia. Hallelujah. Naye atafanya hivyo. Kwa hivyo maisha ya majuto ni yako kujitakia. Si Mungu, ni wewe. Another one ni pain. Pain, uchungu. Utaishi maisha ya uchungu kwa sababu gani? Disobeying God. We may experience physical pains. Hiyo ni moja ya kutotii Mungu. Physical pain like what? Like magonjwa. Unajua hata kutotii Mungu unaweza pigwa na magonjwa kwa mwili yako. Unaanza kuuliza mimi niligonjeka sijui nilifanya, na wewe kuna kitu ulikataa kutii Mungu. Ulikataa kutii Mungu. Ndio moja ukapata hiyo pain katika mwili, mambo zingine machungu physical, yani physical things. Kutotii Mungu. As the result, we may experience physical pains as the result of our disobedience. Hiyo ndio nimewaambia. But the worst pain is that which is emotional. Physical sasa ni kidogo. Emotional ndio tumesikia ndio the worst. Emotional pain ni kama gani? You are always sad. Wewe sasa hakuna furaha tena. Tashikanga tu hapa. Unapinduka tu hii. Ukihesabu njia zote zenye umeenda hakuna yenye ilifaulu. Why? Disobedient. Sasa ni wakati wa kupitia uchungu. You are so sad. You are always sad. Ukipiga mahesabu zako, nikaanza biashara ikaanguka. Sijui nikaenda wapi, sikufaulu. Sadness. Hiyo ni kwa sababu ya disobeying God. Another one, grief. Una grief ndani yako. Yani unakaa na huzuni saa yote. Hauna furaha tena. Na sasa wakati uko na sadness, uko hivi, then uko na grief ndani yako. Where are you heading to? Unaelekea wapi? Ni sadness, grieving, depression ndio inakuja after all those. After depression, where? Kaburini ndani. Tunakusahau. Nani ameleta? Nani amesababisha? You yourself. Umejipeleka mapema. Kwa sababu ya nini? Disobeying God. So, hiyo ndio the worst emotional pain. Na inaletwa na disobeying God. Hautapata furaha. Ni machungu tu. Ni kujishika tu, sadness. We are always sad. Hauna furaha tena. Na kulia na kumoni huko ndani yako. Tujifunze
Hizi sisi tupate, Wakristo tusipatwe na depression. Ukiona Mkristo ambaye ameokoka kwa depression, ni hapa. Ako kwa hii number 6 pain. Hallelujah. Ako kwa hii. Na ukimwangalia disobeying God. Ni the source of disobedience. Sasa tuanze kuangalia. Ukisikia Mkristo ako na depression, weka question mark. Mwambie tu, "Oi, rudi kwa Mungu, tii Mungu. Tubu na utii. Depression sikuondoke kwa sababu depression is not our portion as believers." Tunatoa depression wapi? Why? Are we sad? Do we grieve? Na sadness inaletwa na pain out of disobeying. Praise God. Wakati wetu tubadilike, tutii Mungu, nazo hizi zote zitatuondokea. As we look back at our choices, we will be filled with thoughts of, if I would have done this or I would done that. Hizo ndizo zitabaki kwetu tukikaa vile tunavyotaka sisi, kutotii Mungu. Tutaishi hiyo maisha machungu na kuregret na kupoteza na kulipa gharama zenye hasifai, zenye haziko, out of disobeying God. Na tusahau kushidanga tutatubu. Hiyo mambo ya kutubu daily service haitasikika kwa sababu ni sisi tunakataa kutii Mungu. Another one, disaster nayo inaletwa na disobedience. Ni disaster like gani? Ni disaster kama gani? It could come to us financially. Pia financially ni disaster. Wakati umesota hauna chochote, sio ni disaster? Wakati mifuko haina chochote, si ni disaster? Mimi niko Rongai nashindwa, kai nitafika kanisani aje, sina kafea, si ni disaster? Kama ziwezi fika hapa kanisani, hiyo si disaster? Ni disaster. Praise God. May God help us. Hiyo ni disaster. Emotionally or in countless other ways. Njia zingine mingi sana zenye hata haziwezi hesabika. Ni sisi wenyewe tunajiletea hizi disaster za kukosa. Huko mtoto wako ameshikwa, huko nani mwingine. It is us. It is us. Na tusicheze na hizi vitu, juu tutaishi maisha ya shida. Hizi ni masao, hizi ni resorts za kutotii Mungu. Na mimi hata sikuwa nasijua, by the way. Ni wewe ulikuwa unazijua? Hey, ngojea disaster kwako kama hautatii. But the result of disobedience is always disastrous because of not following the road. So umesikia ya kwamba kutotii Mungu ama kutofuata Mungu, hapo ndio tena result inakuja ya disobeying. Kutotii Mungu, kutofuata Mungu. So you follow Christ, we follow God. Tufuate Mungu kwa njia zake yenye anataka tufuate, kwa maelekezo yake yenye anatuelekeza. We follow God ili tuepukane na disaster katika maisha yetu. Disaster ya mifuko. Nimesema disaster mifuko, kutokuwa na kakitu ni disaster. Umesikia? Disaster. Si Mungu atusaidie tu. Na imagine tukiobey tu Mungu, anataka tu tumtii na tumusikilize na tumgoje atuelekeze na atuongoze na tujue timing yake. Wakati utamgoja utajua wakati wake. Hauta miss na utamgoja aje wakati umetii. Amekwambia tulia hapa kanisani, unigoje hapo. Tulia, mugoje. Hata kama ni mwaka moja kaa, mwaka wa pili kaa, watatu atakuja. Sasa ukikaa mwaka, ukae wa pili, akibakisha mwezi moja umechoka umeenda.
Na sasa hiyo ndio alikuwa anakuja. Utablame nani? Akikuja nakuta alienda mtu wangu na ndio nilikuwa naleta. Praise Jesus. Disaster. To follow Christ, tumtii na tumujue na tujue timing zake na tujue kumgojea. Hallelujah. Ya mwisho, discipline. Discipline. Lazima ukuwe na nidhamu. Hiyo ni mpya kwenu. Ama kanisani hatufai kuwa na discipline. Discipline inahitajika wapi? Unajua tunataka kusema watoto tu ndio wanafaa wakuwe na discipline. Hata watu wazima wengine hawana discipline. Hawana. Hata hapa kanisani tunafaa tukuwe na discipline. Saidi. Nani alisema watu wazima wako na discipline? Hawana. Na ni kujifanya hawataki kuwa na discipline kwa sababu mtu mzima unataka kufundishwa discipline. Si ni wewe unajifanya? Yes, wewe si mtoto. So, discipline. Na hiyo tuishike sana hapa. Discipline. Hapa kanisani to maintain discipline. Tuweke discipline kwa hali ya juu. Naye Mungu tuonekania. If we will not listen and obey God, He will discipline us. His goal is that we learn to trust in Him with all our hearts instead of leaning our own understanding. Sasa hapa hii discipline inakujia kwa kutotii. Wakati umekosa kutii, sasa hapo ndio utapewa. Tachapwa kidogo ndio upewe discipline. Sasa hapa sababu usipoweka discipline kuna kutandikwa viboko. The way una discipline mtoto wako. Si mtoto wako ukiona anapoteza nidhamu ama hana discipline, si unamrekebisha? Unamrekebishanga ukicheka na yeye? The same way sisi hapa. Usipokaa na hiyo discipline, ngojea hii. Mungu ndiye atakudiscipline. Na atakudiscipline aje? Na amesema usijiongoze na akili zako. Proverbs 3:5-6. Don't lean on your own understanding. Ujifunze kumwamini. Jifunze kutrust God with all your heart. When you trust God with all your heart, si uko na nidhamu. Yeah, you have discipline. If you can obey God with all your heart, na umugoje, uko na discipline. Na usipofanya hivyo, naye anasema atakudiscipline, atakurekebisha, atakupea discipline. Only then He will make our path straight. Wakati tutakosa kujiongoza na kujionyesha njia na mawazo yetu, hiyo tu ndio wakati ule atatuonyesha njia ambayo ni nyofu. Hallelujah. If we claim that Jesus Christ is our Savior and Lord, we should consult Him regarding every decision. Wakati una make decision mambo yako yote, seek God. Ama consult God, mjulishe ili akaweze kukupea mwelekeo. Usijiongoze na mawazo yako. Usijione umesoma sana, wewe hautaki kusaidiwa. Because umesoma, ni nini unahitaji kwa Mungu? Wewe unalina understanding yako, unajua nilipita hesabu, kwa hivyo hata nikifanya hii nitafaulu. Utaanguka. Hata kama ulisoma, kuna kisomo ingine ya mbinguni. Hiyo yako ni fake tu. Kama hautahusisha Mungu kwa hiyo yako, utaishi maisha ya kulia tu. Praise Jesus. If we claim that Jesus Christ is our Savior and Lord, we should consult Him. Kwa mambo yote, we should consult Him. We should consult Him regarding every decision. Decision yote, yani mambo yako yote, yani maamuzi yako yote yenye utaamua, lazima umfahamishe ama umjulishe. Hallelujah. He loves us, understand our weaknesses,
anatupenda na anaelewa unyonge wetu. So sisi wenyewe ndio tunakasaa kukaa jinsi Mungu anavyotaka. Kama anatupenda na anajua unyonge wetu, surely know what the best for us, anajua yale mambo mazuri kwetu, and how to accomplish it, anajua kutimiza shida zetu ama mahitaji yetu, anajua kutimiza. Praise God. Tutaepuka hizi vitu zote tumesoma. Tutaepuka mashungu na madisaster na loss na macost out of disobedient. Kwanzia hii ukiendelea, hautasema Mungu hakukuonya, hakukuambia. Mungu anaashirianga neno lake akijua. Anataka, kwa sababu hapa anasema anakupenda na anajua unyonge wako. Na ndio maana naleta neno kama hili. Anatuonya, anatuambia tutii ili tukaweze kupata kile ametuahidi. Praise God. Mungu atusaidie. Na tutamani kutafuta Mungu, tutamani kupenda Mungu, tutamani kusikia kutoka kwa Mungu. Hallelujah. He loves us and understands our weaknesses. Knows what the best for us. Anajua ni nini mzuri kwetu ama ni kitu gani kizuri kwetu, and how to accomplish it. And also he can save us from the pain and trouble. Anaweza akatuokoa, akatuponya kwa shida na uchungu. That could result from following our own self-direct paths. Ati atakuponya na hiyo machungu utakao kuwa umepitia kwa kujiongoza ama kwa kujionyesha njia. Kwa sababu anasema anakupenda na anajua unyonge wako. Praise God. Mungu atusaidie sana. Tusikue the same again. Au tumesoma about disobedient. Tuanze kutamani kuobey. Tujifunze kutii. Hiyo ni wewe tutajifunza. Ukitaka kutii utatii. Ukitaka kutotii ni yako. It's your choice. To obey, it's your choice. Hallelujah. It's your choice. When he directs our ways, he ensures that everything works out according to his will, because he has the power to accomplish it. When he directs our ways, wakati anatuongoza kwa njia, katika njia zetu, anatuhakikishia everything works out. Chochote, yani mambo yote inatendeka kwa mapenzi yake, na ako na uwezo wa kukamilisha hayo mapenzi yake kwako. Nini nyingine tunataka? Sasa ni jukumu langu mimi na wewe tuchague kutii ama kutotii. Na wakati utachagua kutii, tumejua ni nini tutapata out of obeying God. Na ukiamua kutotii, umesikia ni nini utapata out of disobeying God. Tumesikia mpaka magonjwa utapata, machungu utapata, kupoteza utapata, hasara utaenda. Hautapata amani tena, hautapata peace tena, hautapata furaha tena. Na itakuelekeza wapi? Kwa kaburi. So kaburi si ni wewe utakuwa umejichagulia? Hadi utakuwa umejichagulia kwa kutotii. So tumemaliza topic ya disobedient. Na ninajua tutaanza safari mpya. Tutaanza maisha mapya ya kumtii Mungu, ili tukaweze kupata ahadi na baraka zake zenye ametuahidi tukimtii. Na tukiendelea na disobedient, hakuna kutubu asikie tena. Tumetubu ya kutosha. Si ni kweli? Si tumeishi kutubu sasa? Na ametuambia. Sasa usigojee utatoroka na hapo alafu urudi ukatubu. Hata kusikia. Utaishi maisha yako hiyo. Hallelujah. Let's pray for the
Baba, katika jina la Yesu Kristo, mfalme mwema, tunakushukuru sana Mungu ishie milele kwa wema wako na rehema zako. Tunasema ni asante Ebeneza kwa mafunzo uliotufunza Ebeneza, ili tukaweze kujua na kukutii mfalme. Umetuelekeza Bwana, maana unatupenda mfalme. Tunakuomba Baba ukatusaidie, ukatupe nguvu, ukatuongoze ili tukaweze kukaa jinsi unavyotaka. Tusaidie Masiani, kwa sababu sisi ni wanyonge na umetuambia ya kwamba unajua unyonge wetu na unatupenda. Asante ni kwa sababu ya upendo ulio nao juu ya maisha yetu. Twalimidi jina lako mfalme, tukisema ni asante na tukikuomba Bwana, kuanzia sasa Ebeneza, tusaidie tukaweze kusikia sauti yako na kukaa jinsi unavyotaka. Asante ni kwa sababu unaweza, na ni katika jina la Yesu tuomba hata na kuamini. Amen. May God bless you. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Asante sana Pastor Alice, Mungu akubariki. Kwa wale ambao wanatutazama katika kurasa zetu za Facebook, tunajiita Synagogue Crusader for the Christ Ministry. Karibu sana katika ibada zetu za Jumapili ya leo. Ujumuike pamoja nasi, uendelee kushare na pia kulike na pia kusubscribe kwa kurasa yetu ya YouTube. Tunajiita CTV Kenya. Mungu awabariki, awatendee mema mnapoendelea kujumuika pamoja nasi katika ibada ya leo. Kwa wakati huu nataka kumkaribisha Pastor Doreen kwa ibada ya wanarika, aje atupe neno ambalo Mungu amelitia kwenye kinywa chake. God bless you. Continue sharing and like our page, that is CTV Kenya, and also to subscribe to our YouTube channel CTV Kenya. Welcome Pastor Doreen. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Nina furaha kusimama mbele yenu and to minister the word of God. I am humbled and I thank God. Bwana Yesu asifiwe. So through the help of the Holy Spirit, nataka tujifunze kuhusu repentance. Nataka tujifunze kuhusu kutubu. And I pray that the Holy Spirit will be a good teacher to teach us all through, because none of us is perfect at knowing the word of God. Rather, kila siku, kila wakati, neno la Mungu linafanywa upya. Kwa hivyo ni ombi langu ya kuwa Roho Mtakatifu atatuelekeza, tukaweze kufahamu neno la Bwana kwa usawa na tukaweze kulikubali ndani ya mioyo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tushukuru. Mfalme wa falme, Mungu wa mbingu na nchi, pokea sifa, utukufu, hata na heshima. Tunakushukuru kwa somo la asubuhi Ebeneza mfalme. Abba Father, King of all glory, my Father and my God, hakika tumelipokea neno lako Ebeneza mfalme, na mara tena tupo mbele zako Ebeneza mfalme, tukiomba Ebeneza mfalme wa ajabu, King of all glory, ukazidi Abba Father kutuzidisha katika neno lako Ebeneza mfalme mwema. Abba Father, King of kings and Lord of lords, my Father and my God, tunatamani kukolea kwa neno lako Ebeneza mfalme. Abba Father, to overflow of you, Jehovah, King of kings and Lord of lords. Ebenezer, my Father and my God, this moment I pray, King Jesus, may you use me as a vessel, Christ, my Father and my God. Abba Father, use me accordingly, Jehovah God, my Father and my God. I shun away everything that comes from myself, Jehovah God. I shun everything, Abba Father, King of all glory, that comes from the flesh, Jesus, King of kings and Lord of lords, and I make room for thy Holy Spirit, Christ Jesus, and King of kings and Lord of lords, to enable me to speak, Jehovah, my Father and my God. Speak unto each and every one of us, Jehovah God. May you heal our hearts, Jehovah Lord, through your word, Jehovah God. May you encourage us, Jehovah God. May you correct us. May you rebuke us, King of all glory, for that is the purpose of your word, Christ Jesus.
We do receive your word as it is, Christ Jesus, my Father and my God, and everlasting Jesus, my Father and my God. We pray that may you water your word in us, Jehovah God. For you say, Abba Father, we plant the seed, but you are the one who waters it, Jehovah God. May you water this seed of your word in us, Jehovah God, that it may grow, Abba Father, King of all glory. And Abba Father, we may be more like you, Christ Jesus. Take dominion, King Jesus. Take all the glory, my Father and my God, and let your will be done over here, King of all glory, just as it is in heaven, Christ Jesus. I bless your name and I give you glory. In your name, Christ Jesus, we pray, trusting and believing. Amen. So it's about repentance. Bwana Yesu asifiwe. And nataka to define repentance, and I'll define it on how I've been able to understand it. Bwana Yesu asifiwe. One thing I've come to know about kutubu, it's a matter of the heart. Bwana Yesu asifiwe. So the first definition about repentance, I can say it's a matter of the heart. Praise Jesus. Most of the time, we take repentance kama a matter of the mind ama a matter of the mouth. But repentance is a matter of the heart. Because it's the heart. Because when God says, when David says in the book of Psalms that create in me a new heart, it's because he knew that this repentance is a matter of the heart. Si a matter of kusema nimekuja mbele zako nisamee makosa yangu, that's it. No. Repentance first comes from your heart. It is not unless we repent from our heart. That is repentance. Kama tutarepent tu kwa midomo yetu, manake mara mingi tunarepentingi kwa midomo yetu. I'm saying sorry because it's not from my heart. I'm saying sorry just for the sake of it. Naambia Mungu nisamee, si kutoka kwa moyo wangu. Naambia Mungu nisamee kutoka tu kwa midomo yangu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kutubu, it's a matter of the heart. Kutubu is something of the heart. If your repentance is not associated with your heart, then that is not repentance. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Then another thing I've come to learn about repentance. Repentance is a lifestyle. Bwana Yesu asifiwe. Repentance is a way of living. Bwana Yesu asifiwe. What do I mean by this? Let us not be those people, those Christians who only repent on specific occasions. As in, kuna occasions, specific occasions that I will go before the Lord and tell him sorry. Repentance is a lifestyle. And let us read the book of Ecclesiastes chapter 6 verse 20. Ecclesiastes chapter 8 verse 20. And it says, for there is not a just man upon earth that does good and sins not. Bwana Yesu asifiwe. So from this we understand that we all are sinners. The Bible says in the book of Romans that for all have sinned and fallen short of the glory of God. And the book of 1 John says that if anyone says that they are without sin, then wanafanya Mungu kuwa muongo. Bwana Yesu asifiwe. Na ukweli hautakuwa ndani yao. Bwana Yesu asifiwe. So understanding that you are a sinner, understanding that you have fallen short of the glory of God, understanding that you need the glory of God, understanding that you need the presence of God will lead you to the right kind of repentance. Bwana Yesu asifiwe. Kufahamu ya kuwa unahitaji huyu Mungu. Kufahamu ya kuwa huyu Mungu ni mtakatifu. Na hakuna yule ambaye anaweza kwenda mbele zake kama si mtakatifu. Jina la Bwana litukuzwe. If utafahamu ya kuwa ama itakuwa tamanio la moyo wako kuwa karibu na Mungu wako, kuwa na ushirika wakati wote na Mungu wako, then your repentance will be from the heart. Bwana Yesu asifiwe. Ona hawa watu, they are worshiping me with their lips and not with their hearts. Bwana Yesu asifiwe. When God was anointing David, his brothers were brought. Brothers zake waliletwa and walikuwa vizuri sana, as in they were strong and all that. But God says that I do not look on the outward countenance. Yani haangalii nje. Bwana Yesu asifiwe. Most of the time we love using this verse when we are justifying ourselves. Sindio?
wakati najijustify, that is when nitatumia this verse that God haangalii nje, anaangalia ndani. When it comes to repentance, Mungu haangalii nje, anaangalia ndani. Let us also remember that. Bwana Yesu asifiwe. And ataangalia moyo wako. The book of James says that when you pray, the reason as to why God never answers is because anaangalia motive yako. Why are you repenting? Most of the time we repent, we do not know why we are repenting. Mara mingi naambianga Mungu nisamehe, sijui mbona namwambia nisamehe. Ukinikalisha chini vizuri niambie, mbona umeomba Mungu hii na hii? I have no idea. Because it's a tradition to me. Ever since nikuwe Sunday school, niliambiwa omba msamaha. So kwangu ni mazoea. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo mazoea tumeshakuwa nayo, it has developed. Imekuwa mazoea. Why am I repenting? Nimeshazoea. Not because I want to, not because I want a fellowship with God, but because ni mazoea. Bwana Yesu asifiwe. Na kitu chochote ambacho ni cha mazoea, anything that is not, the Bible says that God is spirit and he's looking for those who will worship him in spirit and in truth. Then your repentance should be in spirit and in truth. Bwana Yesu asifiwe. Repentance yako wacha iwe na from the heart. Bwana Yesu asifiwe. Manake Mungu hapendi dhambi. The Bible says in the book of Isaiah that mkono wa Mungu si mfupi, bali kile ambacho kinatutenganisha naye ni makosa yetu. Jina la Bwana litukuzwe. So for you to get rid of this sin, we are living at a time that hautaendea kondo, hautaendea mbuzi uende uslote then damu ikimwagika you are forgiven. No. The blood of Christ Jesus did that. Bwana Yesu asifiwe. And because the blood of Christ Jesus did that, what we are supposed to do is go before the Lord with our hearts, pouring our hearts, telling God, I'm repenting, not from my lips, but from my heart. Bwana Yesu asifiwe. The Bible says in the book of 1 John that if you confess, Bwana Yesu asifiwe, then the Lord will forgive you. He is faithful. But for you to confess, ndio ukiri kitu, lazima ikuwe imetoka moyoni mwako, si ndio? Hiyo ingine ikuanji kukiri, hiyo ingine inakuanga kuongea. Kuna tofauti ya kukiri na kuongea. Bwana Yesu asifiwe. So when it comes to repentance, we confess. Tunakiri ya kuwa Mungu nimekosa. Mungu nahitaji uwepo wako tena. Nahitaji ushirika nawe tena. Bwana Yesu asifiwe. I'm not talking. Because when we talk we blabber a lot. Mara mingi sana tukiongea tunasemanga vitu zingine unnecessary. Bwana Yesu asifiwe. So the next time we plan on repenting, because we love planning on repenting so much. Bwana Yesu asifiwe. Let it be genuine. What do I mean by genuine? Repentance is never forced. I can never force you to repent. My fellow brethren, my fellow Christians, tumefika a point where we are reminded we are supposed to repent. Repentance is a lifestyle. Repent in the morning, every place that you are, because you are a sinner. I am a sinner. So repentance is my lifestyle. Bwana Yesu asifiwe. Nisingoje kukumbushwa. Tusiposhikana mikono tuanze kupatiana nini. Let's say we are a team. Na tumepatana for prayer meeting. The first thing yenye tunasemanga, let us repent. Let it not be that is the only point, that is the only spot where you repent. Let that not be the only point. Bwana Yesu asifiwe. Let us learn to do things. Kama ni kitu unapatia Mungu, do it genuinely. If it is something for your God, do it genuinely. Bwana Yesu asifiwe. Manake hii ingine ni unafiki. It is just nothing but hypocrisy. Whenever utangoja for you to be told repent, and that is when you repent, that is hypocrisy. Bwana Yesu asifiwe. It is really hypocrisy, because that is when you'll find nikiwe peke yangu I cannot repent, but whenever I'm told, that is when you'll see me with tears rolling down my eyes. Not because I mean whatever I'm saying, no, but because I want to be seen that I know how to repent. None of us knows how to pray. Praise Jesus.
None of us knows how to repent. That is why I'm saying that repent in truth and in spirit, because it is this spirit that will help you to repent. Bwana Yesu asifiwe. Because our lifestyle is such that sin is our friend. In that I will sin and forget and sin and forget and sin and forget and sin and forget. So without the help of the Holy Spirit, I won't be able to remember. That is why you'll find a Christian anajijustify. I forgot that nilisin asubuhi, niko hapa nasema after all sijatusi mtu, after all sijaiba, after all sijafanya anything, so I'm going to say God I'm sorry. That's the end of it. Bwana Yesu asifiwe. Forgetting that there is something that you did, forgetting that at time you sat down, your thoughts were so much evil, forgetting that ukwe peke yako, there was some evil thoughts running through your mind. Bwana Yesu asifiwe. You put that aside. So without the Holy Spirit, we cannot repent properly. Bwana Yesu asifiwe. And this Holy Spirit cannot help you repent if it is not genuine, if it is not from your heart. Bwana Yesu asifiwe. It is not unless you repent from your heart that you will have this relationship, this intimacy with God. When we keep on repenting because maybe kwa service kuna first after Bible study the next session ya repentance, because nika session ka repentance and it is not from your heart, you are missing the mark. You'd rather sit down there, wait for that ka moment kaishe, then continue. Bwana Yesu asifiwe. Let us do what is right. If I'm repenting, let me repent from my heart. Bwana Yesu asifiwe. Manake this repentance, when you repent, you become one with your maker. You have this relationship again, which was enye iliharibika. Manake God is light, and in him there is no darkness. There is no ka small sin and ka big sin before God. Enye utasema cause nimefanya kadogo, sijafanya kakubwa, I'm still right with my maker. No. In him there is no atom of darkness. In him there is no ka dot of darkness. He is light. And because he is light, what sin does to us is that sin inafanya tunakuwa na madoadoa. Bwana Yesu asifiwe. Tunaonanga mbuzi na ng'ombe, kuna kuangana ile inakuanga na spots. So that is what sin does to us. When Joshua was presented, when the devil was alikuwa ana argue akisema Joshua amefanya hivi na hivi, his garment ilikuwa imerarukararuka. That is what sin does. And what God did is that alimvalisha mavazi mengine. Bwana Yesu asifiwe. So without you having the right clothes, you cannot come before God. The right clothes, I'm not talking about wewe kwenda kwa boutique utafutie nguo mzuri. No. I'm talking about our spirit. If my spirit is not rightly dressed, then I cannot come to my maker. Then I cannot present my case to my maker. Bwana Yesu asifiwe. Let us tujue jinsi ya kutubu. Bwana Yesu asifiwe. Ombi la toba si just for the sake of sin. No. When Jesus used to heal, kuna kitu moja alikuwa anawaambia, your sins are forgiven. Bwana Yesu asifiwe. So when your sins are forgiven, there is healing. Bwana Yesu asifiwe. Healing comes out of your sins being forgiven. And most of the time when we hear about healing, we look at kumwa na kichwa, kumwa na tumbo, kumwa na mgongo. And that is the sickness that we know. But there is the spiritual kind of sickness. You may be sick spiritually and physically you are okay. I may be jumping up and down, yet spiritually I'm so sick. I have leprosy spiritually. Niko na cancer spiritually. But physically I'm well. And because physically I'm well, I think that is well with me. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. What repentance, toba inatupatia. What repentance does is that it gives us another opportunity with God. It makes us be more like him. Bwana Yesu asifiwe. It refreshes our spirit. Praise Jesus. That is what repentance does.
Jina la Bwana litukuzwe. So the next time tunasema we are repenting, if you have not purposed, if it is not genuine, if it is not from your heart, we stop wasting our time. Bwana Yesu asifiwe. Rather go somewhere, let God speak to you, let the Holy Spirit convict you. Praise Jesus. And another thing upon saying that, hallelujah, the Holy Spirit is the one who convicts us of sin, because naturally hakuna wakati nitakuja nitubu without the Holy Spirit telling me, Doreen, whatever you are doing is wrong. Without the Holy Spirit, it's very hard. And that is one thing I won't lie. No matter how bigger of a servant of God you are, without the Holy Spirit convicting you of sin, ours by ourselves, we cannot repent. Why? Because kuna hii flesh, and this flesh is a friend to sin. So any sin is welcome. Bwana Yesu asifiwe. But when you are in the Spirit, the Bible says that for me, to die is gain and to live is Christ. Bwana Yesu asifiwe. As in, you die and you rise again in Christ. Praise Jesus. That is when the Holy Spirit convicts you of sin, because you are no longer of this world. Praise Jesus. Because vitu zingine zenye unafanya, they are not. The Bible says in the book of Philippians that your citizenship is of heaven. Let us look like a Kenyan. Ukienda countries za huko zingine, you act like a Kenyan, si ndio? No matter where you are, you're still a Kenyan. Some of us, we wear these two bangles zina represent we are Kenyans. There must be, your identity is a Kenyan. So the same way, and the way you will struggle so much kuonyesha I am a Kenyan, despite you being venye mko I am a Kenyan, let us struggle the same way. The Bible says that your citizenship is of heaven. Can you value that citizenship? We have a citizenship, and that is of heaven. And this citizenship can be denounced. Unaweza travel uende country ingine, yet ukue deported back, right? Kuna wenye wanakuanga deported. It is still the same way. We can be deported. Your citizenship is of heaven, but you can still be deported if you are not right. The way our mapolisi wanitangwa immigrants ama whatever, wanakuchukuanga wanakupeleka kwenyu, that is the same way. There are angels like those who will take you and wakupeleke kwenyu. Bwana Yesu asifiwe. So toba, ombi la toba ndilo la muhimu. Bwana Yesu asifiwe. Mara tena narudia whatever I said on Sunday. It is not that kawan prayer that you said. It is not that kawan prayer that you said wakati wenye pastor alita altar call. It is not about that. It is about being right with God. And how can you be right with God? By repenting at all times, knowing that you have fallen short of His glory, knowing that you are not perfect at His sight, knowing that hakika hakuna anything, there is no qualification. Hakuna qualification enye neza enda mbele ya Mungu nimwambie I'm presenting this, so as per all my documents, Lord, I am righteous. There is no qualification. No qualification at all. Bwana Yesu asifiwe. No amount of tears that we cry, our tears are not a qualification of us being right with God. Our sacrifices that we give, they are not a qualification that we are right with our Maker. Bwana Yesu asifiwe. The number of sleepless nights we come to His house, that is not a qualification that we are right with our Maker. It doesn't matter if I sing 1,000 songs, 1,000 worship songs, that is not a qualification that I'm right with my Maker. The qualification that I'm right with my Maker is when I repent, when I become one with Him. The Bible says that we are the bride and He is the bridegroom. Bwana Yesu asifiwe. Na kama biharusi lazima tujitayarishe. Kama biharusi, we must dress in a way that suits a bride. Bibi harusi havangi kitu yoyote. Hadi maharusi zenye tunaendanga, a bride does not wear just anything.
kuna nguo yake specific. And because you are a bride, you cannot just wear anything and go to your bridegroom. There is no way you can tell me a bride will wear a ragged. I'm not against that. Avae ragged, avae a trouser. Let me just say a trouser. Then I ended to her wedding. How will the bridegroom atamwangalia? Are you mad? This is our wedding. This is not a date we are going. This is our wedding. Praise Jesus. The same way, dress accordingly. You are a bride. Kuna harusi. Bwana harusi yu karibu kuja. But are you dressed accordingly? Am I dressed accordingly? Have I worn what Jesus will ataona aseme, this is truly my bride? Bwana Yesu asifiwe. Let us be like the 5 wise virgins who prepare themselves. Praise Jesus. How do you prepare yourself? By being constantly right with your maker. Not only usiku peke yake, ama moso tuna repentingi usiku peke yake. Sindio? Asubuhi na kuanga Mungu, natoka naenda, nilinde niongoze. Usiku ndo namwambia Mungu nilifanya hii. Usiku ndo inakuanga ya kurepent. Bwana Yesu asifiwe. And maybe I stand to be corrected. I think that the reason why we repent usiku is because we do not know ama Yesu anaweza kuja saa hiyo usiku. We want to be akikuja tukue ready because we are asleep. So sijui ama anaweza kuja. Unajua saa nyingine niko macho, naweza ona watu wakichukuliwa, rapture ikikuja niambie Mungu I'm sorry. But say I'm asleep, I don't know anything. Tusiwe hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kama umeamua kutubu, and kutubu is a lifestyle. As long as you are called, as long as you are a daughter and a son of the Most High, repentance is mandatory. And no one can repent for you. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna wale kama sisi, wale wa Kristo kama sisi, wenye tunakujanga na sadaka unapelekea pastor atubu on your behalf. My friend, you are wasting your money. And you'll continue wasting your money. And the pastor will continue being blessed and being blessed and being blessed. Praise Jesus. Hallelujah. That is why you'll see a man of God blessed. He has akona gari yake na ya bodyguard, and you are there unasema ni sadaka yetu anakula. Sulimpelekea because you didn't know what you're supposed to do. Repentance is something personal. Bwana Yesu asifiwe. Stop telling watu niombe tubu on my behalf. Do they know what you did? It is personal. Bwana Yesu asifiwe. You may tell me what you did, but I can never repent on your behalf. I can never and will never repent on your behalf. I will only pray that the Spirit of God helps you, convicts you of that sin, but I won't go. Sitaenda niombe na Mungu akusamehe. No. It is until that moment you decide to repent genuinely from your heart. Praise Jesus. So, I heard our teacher, Pastor Alice, telling us about the disaster, vitu mingi, sicknesses, and many things of disobedience. Unajua, God is so amazing that He always gives us a way out. Bwana Yesu asifiwe. But we never want His way out. Bwana Yesu asifiwe. Na toba si mazoea. Sijasema utubu kila saa, utubu aimlessly. Unajua mtu anaweza anza kutubu aimlessly. Yani you have no, I'm tuburing because of tuburing. Bwana Yesu asifiwe. I don't have any agenda of my tuburing. Bwana Yesu asifiwe. That is why you'll come find unaambiwa utubu, maybe I'm here niseme let's tubu. Nimewambia tunatubuya nini? Sijawambia tunatubia nini. Then you find someone ako hapo ameenda hadi anga ya 7. Unaenda uko wapi? Did I tell you where we are going? Did I tell you what we are repenting over? No. Bwana Yesu asifiwe. So, my fellow passengers, we are all passengers. Tuko na safari ya kwenda Matuine. Bwana Yesu asifiwe. Tufahamu jinsi ya kutubu.
Kutubu kunaweka sawa na Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Usitumie kutubu like a way to gain inaitwa nini, to please people. Because I'll come here, repent, nianguke, nigaragare, I do everything that I can think of, and I after all that I've done nothing. Bwana Yesu asifiwe. Mungu nisamee. Sijamwambia na nisamea nini? That is us. Nisamee. Unasamehewa nini? Not unless you understand. Not unless you understand what you want. That is when God will give you that which you want. Bwana Yesu asifiwe. It is not unless you repent from your heart. It is not unless you are forced to repent. Kwa sababu we have so busy schedules. Our schedules are so busy. Extra busy. God, I don't have time to repent. I have time to ask for your blessings. But I don't have time to say I'm sorry. Bwana Yesu asifiwe. Let us love repentance. Because this repentance is what will make you right with God. Bwana Yesu asifiwe. It is what will make you. It is what will align you with your maker. Not any other thing you think. Jesus came to preach about repentance. He didn't come to preach about any other thing. Bwana Yesu asifiwe. John the Baptist came to preach about repentance, not about any other thing. The prophets who were called, they were told to come and tell these people, repent, not any other thing. Bwana Yesu asifiwe. Let us do that which is right. Let us run the good race. Let us do that which is required of us. As for you and me, we are required to repent. It is a must that we repent if I want to be with my maker. If I want fellowship with my maker, I must repent. Bwana Yesu asifiwe. And then again, kuna ile mocking God with our repentance. Let your repentance be isiwe ile ya kumdhihaki Mungu. We know that kind. Because most of the time we find ourselves doing that. The mocking kind of repentance. I'm repenting now, then after nimesema amen. That kasine yenye nimeambia Mungu forgive me. Hata jamaliza time nimemaliza kusema amen. Shetani ndio huyu na that kale kasine. And I fall again. And I come back again. God, I'm sorry. And then I say amen. Then the devil is there. Kwa sababu ameshazoea routine. Come and go. Bwana Yesu asifiwe. You know, I was once watching this movie. It was really a good one. It was about this brother in church. This brother in church had a fiancée. And akamuinvite kwake. And as it happened, they slept together. So after they slept together, they were like, oh, we have sinned. Walikuanga wote kwa church. We have really sinned. So they went on their knees. They repented. And God was so merciful. He forgave them. Bwana Yesu asifiwe. And because God forgave them, do you know what they did? They made it a habit. So they could sleep together, then ikifika ka time, time to repent. They go on their knees. Bwana Yesu asifiwe. This man really had a great future. But because of let us repent. I can go do, and then saa zenye nini naona kwanza saa 9 hapo hivyo. Saa 9 ndio tunasema mashetani zinakuja. Saa 9 hapo hivyo na let's go repent. Bwana Yesu asifiwe. One day your saa 9 will never come. Bwana Yesu asifiwe. And the Bible says that we may do evil and not receive the punishment, because that is what we justify ourselves with. Niliiba, bado Mungu hajanipunish, so kumaanisha I'm still walking in the right path. I'm still okay. Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Last Sunday I spoke of God's vengeance. There is a day of reckoning. Unajua most of the time tunasemanga Mungu atafungua kitabu cha kumbukumbu akumbuke matendo yako mazuri. Atafungua that same book of kumbukumbu kuangalia matendo yako mabaya. That same. Bwana Yesu asifiwe.
Not another one. You know that book that una expect Mungu afungue aseme, oh my daughter, you gave tithe. Oh my daughter, you fasted 42 days without water. Oh my daughter, you did this and this, and for this I am blessing you. He'll still open the same book and tell you, oh my daughter, you sinned. Oh my daughter, you did this and this, and you never came. You never humbled yourself, because repentance shows humility. Bwana Yesu asifiwe. When you genuinely repent, that shows humility. Inaonyesha umejishusha. Umefahamu that what you did is not right with your maker, and now God, I want to reconcile with you. Yes, Jesus paid the debt. Jesus reconciled us, but we have a part to play. Bwana Yesu asifiwe. And that is where repentance comes in. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. So let us not repent ile ya uongo. Bwana Yesu asifiwe. To avoid the bad connotation. We know it. We have so many traditions when it comes to repenting. So many traditions. Bwana Yesu asifiwe. And this tradition ndio zimefanya we have lost our way. These many fake traditions. Bwana Yesu asifiwe. I've never read where it is mandatory. I'm not opposing. Don't get me wrong. I'm not opposing. But this one that you are saying that for you to have sincerely repented, you must go on your knees. Who said that? You going on your knees, it is the Holy Spirit who will speak to you, who will enable you to break, yani atakubreak to the point that you'll have to kneel. Bwana Yesu asifiwe. Not me saying that let us repent and you go unaenda kwa kakona fulani. Nani alikwambia hapo ndio mali Mungu atakusamehea? Mungu atakusamehea kwa kakona. Bwana Yesu asifiwe. It is when you do it right. Bwana Yesu asifiwe. It is when you repent right, that is when God will forgive you. When you repent wrong, trust me on this, God won't forgive you. Praise Jesus. You'll keep on there with the same thing. And then here is one thing that we keep on thinking. We repent wrong, we do not repent right, and because I've repented, that's the end of it. No. Let us desire always to hear from our Maker. This man of God, whom we read from the Bible, every time they went before the Lord repenting, God spoke and told them, I have forgiven you. How many of us wait for that moment that God, Mungu anasema, I have forgiven you? We don't. Because it's a tradition. Kuambia Mungu, I'm sorry. It is a big tradition. It is a thing that as Christians we must follow. It is a thing that separates us from wale wenye tunasemangu wanaenda hell. Si tunakuanga tumeshama kwa wale watu wa kwenda jehanamu, wa Kristo wenzangu. Tulisha soma judgment book long before Jesus did. We know who is going to heaven and who is going to hell. Bwana Yesu asifiwe. Forgetting us. We are so busy kuangalia wengine. And Jesus said, don't unaangalia the speck in your brother's eye, forgetting the log in yours. We have a log in our own eyes. Yet we are we are busy, so much busy, tackling the speck in someone else's eye. Bwana Yesu asifiwe. Go repent personally. Before I point an accusing finger at Sister Anita, let me know that I myself am not worthy. And when we realize that I am here by the mercies of God, it is through the mercies of God that I'm here. Without the mercies of God, I cannot be here. That I don't think tutafanya, I can point a finger at her. When my repentance is genuine, Bwana Yesu asifiwe. Your repentance can only be genuine when you know the value, when you know the importance of your God. When you know wakati ambapo utajua umuhimu wa ushirika na Mungu. When you know that ile wakati ambao tutajua that
when the presence of God leaves me, I am all by myself and I cannot stand. The book of Proverbs says that even a step, hatua moja, you cannot be able to command. Just one step, hawezi command. When you realize, when we know that how much we need this God, then I think that is when we will repent genuinely. Bwana Yesu asifiwe. That is when mimi kutubu sitahitaji kukumbushwa na Bwana Yesu asifiwe. That is when kutubu kwangu haitakuwa kwa midomo yangu. That is when kutubu kwangu, I'll tubu and I won't do that again. Bwana Yesu asifiwe. I will say, God, I'm sorry, I've done this and I won't do it again. When David slept with Bathsheba, Bwana Yesu asifiwe, and repented, he never went again to sleep around with someone else's wife. He never. Bwana Yesu asifiwe. Because he meant it. Because he meant he's going down on his knees. Bwana Yesu asifiwe. When he counted the children of Israel against the will of God, after he repented, he never repeated that sin again. Bwana Yesu asifiwe. When Moses was angry and broke hizo mawe, and God punished him, ende aziandike yeye mwenyewe, hakuna siku ingine alizirusha chini tena. Bwana Yesu asifiwe. So whenever you repent, don't joke with that mercy that God has given you once again. We have taken God for granted a lot. Bwana Yesu asifiwe. In that because he's like this, he's God, he's good, he's loving, he has a good heart, he has a big heart, he'll forgive me anytime, and so on and so forth. Know your God. Know your God really well. Bwana Yesu asifiwe. Tumfahamu huyu Mungu. He is the one who anointed Saul. Really. And he is the one who punished Saul. He is the one who loved David, but he is the one who took away his son. He's still the same God. Bwana Yesu asifiwe. What do I mean by this? Ukiendelea kumdhihaki Mungu, God atazidi kukudhihaki wewe mwenyewe. Because he says that same measure, that same cup is what will be given unto you. Bwana Yesu asifiwe. So, toba yetu. Toba ni lazima. Bwana Yesu asifiwe. Na toba ni lazima tu iwapo tutafahamu toba ni nini. Na iwapo tutafahamu why are you repenting. If I may ask, why do we repent? Do we know why we repent? It was written in the Bible. And we have to do everything that is written in the Bible. Sindio? Most of the time we do not know why we repent. Sindio? But let me just tell you one thing. Take a moment. Ask God, come in me. Bwana Yesu asifiwe. And when God is in you, when you do something wrong and when he departs, that is when you'll know why you repent. Bwana Yesu asifiwe. When God has moved, when God has gone, that is when you'll know why you repent. Samson prayed, but he prayed akisiaga ngano. Bwana Yesu asifiwe. He repented as he was siagaring ngano. Bwana Yesu asifiwe. So, you may repent. If you do not know why you repent, God will force you to understand why you repent. Bwana Yesu asifiwe. And don't desire God to force you into something. Never desire. Because if God forces you into something, my friend, it doesn't matter utakuwa na mguu moja na macho moja ama mapua moja ndio itakuwa inaumia, itakuwa inapumua ama whatever, he does not care. As long as you do that which he wants you to do. He says this, that hakuna, there is no single word that comes out of his mouth that will return to him as he has said. So if he has said, Sister Anita, you'll save 1,000 souls. Bwana Yesu asifiwe. Na kama anaheshimu neno lake linasema wakati wote tuwe sawa. Let us be holy as ye is holy.
Bwana Yesu asifiwe. This holiness will not come with me kuvaa nguo refu or doing something. Unajua zile traditions zetu. We have many traditions of how we describe holiness. Si ndio? Because naweza leta hapo watu wawili mtaniambia who is holy, who is not holy. Right? Hata sasa nikisimamisha hapo watu wawili, two people, if I make them stand here, trust me, mtasema huyu holiness yake ni 80%, huyu holiness yake ni 40%. Manake tunawezanga kupima, si ndio? Tumeshajua what is holiness, and holiness means don't do this, don't do that according to us. But what is holiness according to God? Holiness according to God is doing and being just like him. Let us understand this. I was reading the book of Genesis when God was creating, and the Bible says that God says, let us create man in our own image. And the book of Ephesians states the same, that put off your old self so that you may become, so that you may be in the image and likeness of God. So nikakuja nikajua there are two people. God created the first person, but when he breathed his spirit, that is when he breathed his image and likeness. Bwana Yesu asifiwe. So I may be here and I am not in the image and likeness of God. Yes, you are beautiful and wonderfully made. That one is yours. That one's your pose. But being in the image and likeness of God, you must work hard for it. Being transformed to be like God. Being transformed, kubadilishwa kufanana kama na Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Mara mingi tunatamani kubadilishwa kufanana kama watu wakubwa. Niliona mwimbaji mkubwa alikuwa na worship vizuri, so my aim is to be transformed to be like this worshipper. My pastor preaches so well, so I want to be that is why I'll even twist my voice. Bwana Yesu asifiwe. Because why? I want to be like this pastor. I don't want to be like God. Bwana Yesu asifiwe. That is where you find we do things we don't even understand. Yani hatuelewi, we know nothing, yet we are doing something which is leading to nothing. When we understand, when we repent from our heart, when we know God, when we understand the value of God in us, when you understand what it means when the presence of God leaves you, when you understand what it means when God is not happy with you, when you understand what it means by God turning his face against, hataki kukuangalia manake umekuwa chukizo. Trust me, no one will force you. Hadi pale katikati ya mudhurwa, you may go on your knees and tell God, I'm sorry. Bwana Yesu asifiwe. When you just understand the value of this God, that is when it will come. It doesn't matter the place, it doesn't matter the time, it doesn't matter the company. But you'll tell God, genuinely, God, from my heart, I know I have done this and this and this and this, and it does not please you. And I am here to repent. But only when you know God, only when you understand his value, only when you understand that he is holy. Most of the time we look at God as Mungu wa baraka, Mungu wa magari mingi, si ndio? Ni Mungu ako na magari mingi, ako na ya kila mtu. God of big houses. Bwana Yesu asifiwe. God of many money. Kuna kwanga na kitu kama hiyo, if there is much money, sorry. God of much money, plenty. We look at him as that, but he's also God of holiness. Let us aspire to see that aspect of him. Bwana Yesu asifiwe. The Bible says that those who know their God will do exploits. Have you done exploit? Is there any exploit that I have done? If I've not done any exploit, it's because I do not know my God. That, see what zangu, the Bible says that those who know their God will do exploits. If yet hadi says sijaifanya any exploit, then sijui Mungu wangu. I need to be right with him. Bwana Yesu asifiwe. Tutamani. I love, sijui kama mnapenda, mimi natamani tu kukaa kwa miguu ya Yesu. I see it as a very wonderful, as a pleasing thing. Bwana Yesu asifiwe. I tell him that you can take away everything. You know everything, literally take away everything, but I just want to stay there.
Bwana Yesu asifiwe. Making decisions that God, I want you, no one else but you. Bwana Yesu asifiwe. You know, back at my church, of what I've had, there were some boys who were sitting down, and then they were discussing, alafu wakasema the reason as to why none of them, not that I'm glorifying or saying that I'm good, no, try get my point. The reason as to why they don't come approach me, it's because I'm too spiritual, you know. Bwana Yesu asifiwe. I'm too spiritual. Bwana Yesu asifiwe. So you wonder how is too spiritual? Bwana Yesu asifiwe. If you know you are God, then everything else won't matter. Bwana Yesu asifiwe. That is when you'll say, yes, I love you so much, but here is one thing. You do not come before my God. I love you, but you come second to my God. When I see you derailing me, oh yeah, my friend, you can go, because I am here to seek my God. Bwana Yesu asifiwe. Kutamani usawa na Mungu saa zote. Every time, every moment, just kutamani. And because I know I'm a sinner, that is why it is mandatory for me to repent every time. Because you may not go and fight, you may not go and kill, but your mind. Bwana Yesu asifiwe. So, as I sit down, is to tell you once again, the next time we offer a repentance prayer, the next time you do repent, be genuine. Hallelujah. Repentance is not saying a full scarf of words. Bwana Yesu asifiwe. Say whatever the Holy Spirit will enable you. Repent however the Holy Spirit will enable you, not how you think you are to repent. When you repent the way you think you are doing it wrong, but do it as per how the Holy Spirit will lead you. If the Holy Spirit tells you, repent over this, repent over that, usiseme, Jesus, this is like a small sin, let me repent over that big sin. No. It is because God has seen the magnitude in that. The book of Solomon, Songs of Solomon, says that take care of the little foxes. Bwana Yesu asifiwe. I keep on saying this. Ufalme wa Mungu hatutakosa kwenda because we did not murder, but tutakosa kwenda because of that evil thought that you had, and because it was not big to you, you never repented. Take care of the little foxes, because these little foxes, itakukosa a lot. May the Lord bless you. God bless you, Pastor Doreen. Good morning, church. Good morning, viewers. Praise God wherever you are watching us. We are Crusader for the Christ Ministry. We are synagogue, Nairobi, Kenya. We are located at City Stadium roundabout, a building called Mang House. Continue sharing and also to like. That is our page, that is CTV Kenya. And also remember to subscribe to YouTube channel, that is CTV Kenya. We are at the man of God, Hezekiah Dura Waruige, and we welcome you as we continue with today's service, Sunday service. Continue following us. I believe this is an altar that will solve your problems. Here is your solution. So continue sharing and like. And also we have a number below the screen. If you have a prayer request, you can reach us, that number below your screen, and God will help you. And I know God will heal you, and He will touch your life, and completely He will change your life. God bless you as you continue watching us. Now I want to welcome the praise team. Sister Beatrice, welcome for praise.
tusimame na ili tuweze kumwabudu Bwana. Tunyenyekea mbele zako Bwana asubuhi ya siku ya leo tukisema ni asante. Mataifa yote yanakufahamu kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa. Mataifa yote yanakufahamu kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa. Mataifa yote yanakufahamu kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa. Makabila yote yanakufahamu kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa. Makabila yote yanakufahamu kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa, usiyeshindwa, usiyeshindwa. Wewe ni Mungu usiyeshindwa, shindwa, usiyeshindwa. Wewe ni Mungu usiyeshindwa, usiyeshindwa, shindwa, usiyeshindwa. Wewe ni Mungu usiyeshindwa, shindwa, usiyeshindwa, usiyeshindwa. Wewe ni Mungu usiyeshindwa. Walokole wote wanakufahamu kuwa wewe ni usiyeshindwa. Walokole wote kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa, usiyeshindwa, usiyeshindwa. Wewe ni Mungu usiyeshindwa, usiyeshindwa.
Wenye dhambi wote watakusanyika mbele zako Bwana Mwokozi. Wenye dhambi wote watakusanyika Laiti wangelijua wataulizana, wakilia, wakisononeka na wakisagamana. Tusaidie Bwana, ili tusije tukafungiwa nje katika ufalme wako. Tunalihimidi jina lako Bwana, kwa sababu wewe peke yako unatosha. Najua mkombozi wangu anaishi, anaishi. Najua mkombozi wangu anaishi, anaishi. Mimi najua, najua mkombozi wangu, haleluya, anaishi,
anaishi. Najua mkombozi wangu anaishi, anaishi. Najua mkombozi wangu anaishi, anaishi. Mimi najua, najua mkombozi wangu anaishi, anaishi. Oh, mimi najua, najua mkombozi wangu, hallelujah, anaishi, anaishi. Jua na mwezi zaisikia sauti yako, samaki baharini wakuinua, ndege wa angani wanashangilia, nami Baba nakuabudu. Mimi najua, najua mkombozi wangu, hallelujah, anaishi milele, anaishi. Mimi najua, najua mkombozi wangu, hallelujah, anaishi, anaishi. Oh, nitoe, nitoe Bwana tawagwa, ale moyo, ale moyo, nitoe, nitoe Bwana tawagwa,
ndani yetu ni kwa sababu unaishi milele. Ndege wa angani wanakusikia Bwana na wanasikia sauti yako. Sisi wanadamu tusipokuabudu tutaabudu nani? Tunanyenyekea mbele ya kiti chako Bwana, tunasema kwamba wewe ni Mungu wetu na unaishi milele. Unatawala milele Mungu wa Israeli. Tunajua ya kwamba unaishi Bwana. Utukuzwe ni wewe peke yako unatosha. Hakuna Mungu kama wewe. We worship you, dear Lord. We give you praise and we give you honor. You are the Alpha and the Omega. You are the Alpha and the finisher of our faith, O God. You are the Alpha and the finisher of this work, O God. We worship you, dear Lord. We exalt your name on high. Tusipokuabudu tutaabudu nani? Asante ni kwa sababu ya uwepo wako Bwana. Asante ni kwa sababu ya kutupa nafasi na ili kwenye kiti chako cha enzi. Tunaomba Bwana ukatutengeneze jinsi wewe upendavyo. Ukatutengeneze Bwana na ili tuweze kuwa vile Bwana ulikusudia kutufanya toka mwanzo. Tunasema unaweza. Tawala ndani yetu leo mtakatifu wa Mungu. Come and lean in our ministry, oh God. Come and lean, Holy Spirit of God, in this silence. Tawala wote ni wako. Mungu zote ni mamlaka ni yako. Mamlaka ni mamlaka na uwezo Bwana. Uketie mahali pako patakatifu tunaweza. Uketie mahali patakatifu tunakushukuru. Uketie mahali pako patakatifu tunakushukuru. Tumeungana pamoja na wazee 24. Tumeungana pamoja na malaika walio mbinguni. Tukisema mtakatifu ni wewe Yesu. Mtakatifu ni wewe Yesu. Mtakatifu ni wewe Bwana. Ulikuwa Bwana na nafasi na ili tuliabudu jina lako. Tunasema ni asante Bwana. Tunasema ni asante Emmanuel. Pokea sifa ni kwa sababu wewe ni Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Unaweza Yesu. Unaweza Bwana. Unaweza. Katikati ya mabwana hakuna mwingine wa kuabudiwa ila ni wewe. Katikati ya miungu hakuna Mungu aliye kama wewe. Katikati ya wafalme wa dunia wewe ni mfalme. Umetawala Bwana. Tunasema ni wewe. Wembo na maki wa maki. Twani habari ya kuroshine romoronya wangore twaigane. Kwa barari ya todo na otugereta mbona makuru. Tunalibiri jina lako. Tunasema ni wewe. Kuabudiwa ni wewe. Ni wewe. Kuabudiwa ni wewe. Upewa sifa na utukufu na heshima.
kuabudiwa ni wewe, wakupewa sifa, wakupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu na uweza, wakupewa sifa, wakupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu na uweza, wakupewa sifa, wakupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu wakupewa sifa, sifa na utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu. Mamlaka, nguvu na uwezo ni zako wewe Bwana. Mamlaka, nguvu na uwezo ni zako wewe Bwana. Mamlaka, mamlaka, nguvu na uwezo ni zako wewe Bwana. Mamlaka, nguvu na uwezo ni zako wewe Bwana. Tukupe mamlaka Bwana, mamlaka, nguvu na uwezo. Haleluya, ni zako wewe Bwana. Mamlaka, nguvu na uwezo ni zako wewe Bwana. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi. Ufananishwe na kitu kingine, ufananishwe na kitu kingine, ufananishwe, ufananishwe na kitu kingine, ufananishwe wewe ni Mungu, wewe ni ulipasua bahari, ulipasua bahari, hafananishwi, hafananishwi na kitu kingine. Wewe ni Mungu,
Ni kweli huyu Mungu hawezi fananisha. Ni kweli huyu Mungu hawezi linganisha. Huyu Mungu hawezi toshanisha. Ingelikuwa ni maadui wetu wangeuliza, angelitumiza tugani bado hai. Lakini ni kwa sababu ya upendo wa Mungu juu ya maisha yetu, tunayo sababu ya kumwambia Mungu ni asante. Haulinganishwi na chochote. Haulinganishwi na ufalme wa dunia. Haulinganishwi na nguvu za ulimwengu. Ni kwa sababu wewe ni mwema. Laiti tungelijua jinsi nguvu zilivyo. Laiti tungelijua jinsi vile wewe Bwana unafanya kazi. Kweli haufananishwi na haulinganishwi. Asante Bwana wa mabwana. Yale mambo unayoyatenda hakuna mwanadamu awezaye kuyatenda. Ile faraja Bwana unayoitoa hakuna mwanadamu awezaye kuitoa. Sisi ni kama nani Bwana? Tusilihimidi jina lako, tusiliabudu jina lako. Hafananishi kitu kingine. Hafananishi kitu hafananishi. Hafananishi kitu kingine. Hafananishi kitu kingine. Hallelujah. Hallelujah. Na ni kwa sababu Mungu hawezi linganishwa, hawezi fananishwa. Tutamsifu Bwana kwa sababu Mungu hukaa katika sifa za watu wake. Hallelujah. Tutachangamka na tumsifu Bwana na Bwana atatutenda mema. Makofi ya shangwe na vigelegele kwa Bwana. Tuko tayari kumsifu Bwana? Tuko tayari kumsifu Bwana? Yes. Nafaa kuona tu jinsi umekaa, nione ni kweli uko tayari kumsifu Bwana. Haleluya. Shangwe na vigelegele kwa Yesu, makofi. Tupigie Bwana Yesu makofi ya shangwe na vigelegele. Na ucheze mziki wa Yesu, ni kwa sababu hakuna mahali pengine utapata nafasi ya kumsifu Bwana kama sio kwa nyumba yake. Haleluya. Tupige makofi.
Wengine hatupigi makofi, tumekaa tu tumejiangalilia tu. Makofi kwa Yesu. Hiyo makofi ya watu wote ni hiyo kidogo hivyo, ni kama ya watu wawili. Najua kitambo hakukuanga na vyombo, watu walikuwa wanacheza na mili yao. Mungu aliumba watu, wanadamu wa muabudu, na hata kama hakuna vyombo tutasifu, tukingojea tu mtu wetu akiset hiyo keyboard ili tuweze kumsifu Bwana. Haleluya. Cheza tu, cheza kiwewe. Asuma hakuna, ni wewe unaimba peke yako, hakuna watu wanakuongoza, hakuna vyombo, ni wewe. Yaani unaweza cheza kiwango hicho. Najua watu uogopana, wanaangalia huyu anaimba na style hii, mwingine anaimba na style hii. Haleluya.
Yesu ni Bwana. Haya, twende. Tumuinue. Sisi wote tumuinue. Tumuinue. Nataka kusikia sauti ukimuinua. Tena tumuinue mara tena. Hey. Sauti. Shaka na vigelegele kwa Bwana Yesu. Cheza, 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 cheza. Ninayo sababu ya kumtukuza Bwana maishani mwangu. Ninayo sababu ya kumtukuza Bwana maishani mwangu. Ninayo sababu ya kumtukuza Bwana maishani mwangu. Ninayo sauti ya kwa sababu kuna kila sababu ya kumtukuza Bwana maishani mwangu. Unayo, hiyo ni sababu. Amani unayo, hiyo ni sababu. Unayo sababu ya kumtukuza Bwana. Kumtukuza Bwana maishani mwangu. Ulinzi wa kutosha, neema ya kutosha, na hiyo ni sababu ya kumtukuza Bwana. Maishani mwangu tunayo sababu ya kumtukuza Bwana maishani mwetu. Inua sauti yako kwa sababu maishani mwangu watoto wamekupa na ndoa wamekupa, na hiyo ni sababu ya kumtukuza Bwana. Amekupa na afya amekupa, na hiyo ni sababu ya kumtukuza Bwana. Sema unayo sababu, chunguza moyo wako na sababu ya kushukuru Bwana. Ninayo sababu ya kumtukuza Bwana maishani mwangu. Uko na kila sababu asubuhi ya leo. Unayo sababu, kumtukuza Bwana maishani mwangu. Unapolala, unapoamka, unayo sababu ya kumtukuza Bwana. Ninayo sababu mimi kumtukuza Bwana maishani mwangu. Tiani kuongoza na kisa kulinda, na hiyo ni sababu ya kumtukuza Bwana. Sema sababu kumtukuza Bwana maishani mwangu. Kanisa sababu, amani ametupa, tunayo sababu ya kumtukuza Bwana. Sema sababu kama si wewe Yesu ningekuwaje leo? Kama si wewe Yesu ningekuwaje leo? Kama si wewe Yesu ningekuwaje mimi? Kama si neema yako ningekuwaje leo? Upendo wako toka ningekuwaje leo? Kama si wewe Yesu ningekuwaje leo? Kama si neema yako ningekuwaje leo? Leo Baba tumeona unatupenda, tumeona unatupenda, tumeona unatupenda.
Ametenda mema, mema ametenda mema, mema mwenye mema, mema wa mema, mema ametenda mema, mema tunasema ni mema, mema ametenda mema, mema mahali ya mema. Ongeza madoido. Ongeza madoido yako. Bila ambacho unafanya ukifanya. Nataka kuona kila mtu anasoma. Haya. Twende chini kwa chini. Chini kwa chini. Pole pole tu. Hakuna haraka. Pole pole tu. Pole pole tu. Pole pole tu. Pole pole tu. Pole pole tu.
kila mmoja namna hii. Haya, tuanze namna hii. Haya, kichwa, mabega, loketo, magoti, kichwa, kichwa, mabega, loketo, magoti, kichwa, mabega, loketo, kichwa, mabega, loketo, tena kichwa, mabega, loketo, magoti, kichwa. Haya, tuendelee. Nataka kuona mwanafunzi ambaye anashinda akiwa kwa darasa. Nataka kuona mwanafunzi ambaye anashinda akiwa kwa darasa. Haya, twende. Haya, kichwa, mabega, loketo, magoti. Kichwa, mabega, loketo, magoti. Kichwa, mabega. Haya, kwa loketo sasa. Rudi kwa loketo sasa. Haya, twende sasa. Kwa loketo sasa. Haya, nataka kuona kila mtu akitikika. Kwa loketo tuliotoka. Kila mtu ashike loketo yake. Cheza. Oh, haya. Ninasikia mzuri sana ndani ya Yesu. Haleluya. Nimesikia simba akinguruma. Simba wa Yuda amekuruma. Simba wa Yuda anakuruma. Simba nimesikia simba akinguruma. Simba wa Yuda anakuruma. Simba wa Yuda anakuruma. Akinguruma magonjwa yote yanapenda, tunaweka huru. Neema yake inatawala. Huyo ni simba anakuruma. Simba wa Yuda anakuruma. Simba nimesikia simba akinguruma. Simba wa Yuda anakuruma. Kinguruma na ndoa yako, simama imara, ushindi wako, amani iko, upendo wako. Huyo ni simba anakuruma. Simba wa Yuda anakuruma. Simba wa Yuda anakuruma mahali hapa. Simba wa Yuda. Haleluya. Nimesikia simba akinguruma. Simba wa Yuda anakuruma. Simba wa Yuda anakuruma. Simba nimesikia simba akinguruma. Simba wa Yuda anakuruma. Simba wa Yuda anakuruma. Simba shaka na vigelegele kwa Bwana Yesu. Jesus, hallelujah. Father, we thank you, we adore you. We give all the glory, King Jesus, because of your greatness, because of your love, your care, and your presence, my Father. King Jesus, continue being together with us, and it's in Jesus' name we do pray, trust, and believe. Amen. Haleluya. Bwana asifiwe. Asante sana waimbaji wetu. Mungu awabariki na awasidisie hiyo neema ya kumsifu. Kujitolea kwenyu sio bure. Ninajua kuna taji ambao Mungu atawapa. Bwana asifiwe. Wale ambao wanaendelea kututazama katika kurasa zetu za CTV Kenya, tunashukuru. Endelea kushare na kulike. Na wale ambao zaidi wameingia kwenye mtandao, karibuni.
tuwe pamoja hadi mwisho wa ibada yetu ya Jumapili ya leo. Bwana asifiwe. Kwa wakati huu nataka tuingie katika kipindi kingine cha matangazo. Nataka kumwalika Pastor Simon akuje ashukuru, atoe shukrani kwa ajili ya ibada ya jana. Akishamaliza hivyo, alike Vice Chairman alete matangazo na ili tuende katika hatua hiyo ingine. God bless you. Karibu Pastor Simon. Asante sana. Mi hupenda word sana, ndo maana mi hufanya poetry, na mi ndo lion kwa hii game, na mi ndo na roll. So sikia hizi words itafanya uclap na snap. Hizi words itakuchoka wewe. Lord, 3 times I call upon him, knowing that he's going to hear me. Answer me, because I believe in him, trust in him, and have this strong faith in him. Hiyo kuamka wewe uamka wewe, say thanks to him. Just not because of your power, it's all about him. Hello masabakitani, hizo zilikuwa his last crossword. Takuja kama mwizi ndo bado the unsolved puzzle. A God beloved Calvary, out of a pool rose flower will grow heroes na charisma heroes. This one in a million, na wengine ni mazeros. Jesus wept, Cisco nika flow. Ulikufa no ni issue, ka fast no ni dish, so forever Edemia Giovanisi. Hakuna kitu fiti like knowing him. Hakuna feeling fiti like believing him. Hakuna moral fiti like knowing no matter the situation, he got you. Brigicho. Yeah. I'm sorry back then, enzi za utoto, lakini najua mwalimu akaingia hapo, ulize watoto mpo, si wote tupo. Si wote ni wana wa Mungu, au sio? You know, life is so easy to change. Just a snap and it changes the current image. So what am I trying to say? Sini hizi hard times na go through. Yes, they say there is light at the end of the tunnel. Nasikia nimechoka, niko in the middle, na hata sioni shimo ya light. Jana I was so happy venye this life was so good. Nilikuwa na sherekea, ilikuwa ni first half na nilikuwa juu, not knowing second half vitu zitakuwa ruin. Smiles zikabaki cries. Vicheko zikabaki machozi. Hugs zika increase to fight the pain. Wajani aje? All alone kwa hii jani, nasikia ni kama nikichua trailer nikivuta countless tons za sorrows. My loved ones wamenitoroka, nimebaki all alone. Niko about to give up, lakini nasema God help me please. About my mom Beatrice, she's the best in this world if I was asked. Yondo breadwinner koke jana tujaila lanja, lakini shetani ameng'ang'ana naye hadi health yake ezipata. 13 years down the line, hii devil imekuwa ikimsumbua. Whenever try anaamka kujiuplift, devil na pull down. Depression. And when this comes, she need medical attention. Fail to do so, vitu zitakuwa on repair. Financial stable, hata sijui nianzie wapi. Bro yangu J ni mdogo, hata jui kenye inaendelea, lakini kukula lazima itaendelea. So hata sijui nani ndagongea. Mandogo na madada wamekuwa ando familia yangu, na washukuru kwa kuwa
umeishi kunishikilia. God, si when you are 11th hour, without a way you always provide one. Sahi I'm seeing a smile on her face, which ni furaha yangu. Thanks God for showing me even at the hardest times if I could give up. See, nakaa sako inaweza dividend semi sako na bado nasema Cisco, you can still mash up this sako bina spoken word guys to give up ila endelea kwa mnasti. No maheta kidai kuni busted. Damn, God above all. Oh yeah. So praise God again. So no matter as in apart from me being called Pastor Simon, what I have just did that what I do best. I'm a spoken word artist, still a pastor. Amen. So I'm up here to give thanks about yesterday. Wenye amko mnajua jana kulikuwa na conference ilikuwa hapa. It was so legit. Amani ajebujo ilikuwa poa. Mayuth walijibamba. Ilikuwa fiti. Tuli preach this word of God. Tukawaonyesha the difference between life ya huko nje na life ya Christ. Ni tamu aise. Ya huku kwa God ni poa. Unajua huko nje story ni shada nini aluta masaa yako kwa base. Hapa kwa God all time you are happy and you always have a reason to push forward. Amen. Mnanipata? Jo, kwa nini nimekuwa emotional sana? So na give thanks to our dad for giving us a chance yesterday. It was so good. Bado na give chance to the management team. Jo, mlishughulikia kiroma. Watu wakuanza tulishiba. Nashukuru for akina Anita, akina Mary, Barbara, big up. Mlitupikia ilikuwa poa. Inaonyesha we have somewhere, we are going somewhere. Mayuth walikam. Next time pia wakitu watakam. Na watakam more. No, yani inamaanisha like kuna future ahead ya mayuth kwa hii church, si ndio? Alafu nikimalizia niko na credo hapa, acha nipige simu fulani. Dakika tu moja. Napiga tu simu fulani hapa. Ako wapi Rev? Dad ako. So hello. Rev. Hello dad. Hope unanisikia je, kuna kitu nataka kuambia. First, thanks for always being there. See, thanks for motivating, inspiring and always being a mentor to me. Nilikuwa mama's boy lakini mimi ni lion. Unajua ni aje? You have a legacy na haitafail because you are raising a lion. Credo inaisha pole. Nakaa sako inaweza division semi sako na bado nasema Cisco, you guys still this sako bina spoken word guys to give up ila endelea kwa mnasti. No mahito akidai kuni busted. God above all. Thank you. Asante sana Pastor Simon. Mungu asidi kukubariki na asidi kukutumia kuambatana na mapenzi yake. Bwana asifiwe. Kwa wakati huu nataka kumkaribisha Vice Chairman alete matangazo yale yako nayo. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Ni mchana mwingine mwema. Nimeokoka. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Kwa majina naitwa Joseph Githinji. Na mbele yetu tuko na matangazo, mwongozo na utaratibu wa ibada yetu. Kwa wepesi sana, masaa ya asubuhi
machweo kuanzia saa 12 tunaanza na intercessory. Saa 2 tunaingia huduma ya Kiingereza, English service. Bible study ni saa 3. Hiyo ni Bible study upande wa vijana. Vijana wetu naomba tukiwe tunafika mapema ili tukaweze kushirikiana pamoja katika safari hii ya kumtafuta Bwana. Present worship ni saa 4 hadi saa 5:30. Tuko na matangazo yetu ni kuanzia saa 5:30 hadi saa 5:45. Kisha tuko na huduma kuu, main service. Tunaanza saa 5:45. Tunaendelea hadi saa 7. Alafu kisha kwa wiki nzima kama synagogue family tuko na utaratibu. Biblia katika Mathayo 6:33 inatuambia tumtafute Bwana maadamu anapatikana. Siku ya Jumanne tuko na kesha ya vijana. Jumatano, Wednesday, tuna King's Night. Huu ni usiku wa wafalme. Na masaa ya mchana siku hiyo ya Jumatano tuko na huduma. Wote wanaotamani na wanaomba sana kusema na mtumishi wa Mungu Ndura Warwingi ana kwa ana ni siku ya Jumatano. Siku ya Ijumaa tuna kesha na pia tuko na Kigosho Night. Watazamaji wetu pale nyumbani, unaweza kutufuata kwenye social media, Facebook na YouTube kama CTV Kenya. Tuko pale siku zote, wakati wote, kukutumikia wewe na kukusaidia kumtafuta huyu Mungu maadamu anapatikana. Kanisa letu tuna shughuli ya ujenzi. Washiriki pamoja na watazamaji wetu pale nyumbani, unaombwa utusaidie kwa pesa na hela zako ili tukaweze kumjengea Mungu hekalu. Unaombwa sana. Tuko na constructing God's temple. Naomba utusaidie kununua steel tube kwa shilingi 5,000. Chochote ulicho nacho Mungu atakubariki. Biblia inatuambia kwamba tunamuimbia Mungu vipi? Usimuibie Mungu kwa zaka na sadaka. Ni katika njia hii na huduma hii ambayo Mungu anasubiri kukufungulia njia zako. Ukiwa na mchango wako ama unataka kutusaidia katika huduma hii, unaombwa ukaweze kutumia till number yetu ambayo ni 5139543. Till number 5139543. Kwa namba za simu ni 0722239555. 0722239555 ama 0729527373. 0722239555, 0729527373. Kwa huduma hii Mungu atakubariki utakapokuwa unaharakisha kulijenga hekalu la Bwana. Tunashukuru sana kujumuika nawe ukiwa kwako nyumbani. Karibu sana. Kwa wakati huu tunamkaribisha mtumishi wa Mungu akaweze kutuletea yale ambayo Mungu anamuongoza. Asante sana.
Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise be the name of God. Can we rise up, wonders? You know, sometimes death is very cruel. But the Bible says that when God called his own righteous people, that is not be regarded or be looked at as death, but somebody going home where he comes from. Early, it was around in the morning, but this has been disturbing me throughout the week since I saw it, but I could not know how to handle it because it was way beyond me. We got a church by the name The Synagogue, and this church, I derived it from the synagogue of T.B. Joshua, SCOAN, the Synagogue Church of All Nations. Sadly enough, T.B. Joshua has gone to be with his maker early today morning. May God rest his peace, his soul in peace. It's so unfortunate, but we cannot be able to challenge or tell God this is what you did is not right. That is the way we are all preaching that we are going. Praise be the name of God. He was my spiritual father. I used to visit him. Last week I spoke to him. And he had promised me that when we start the construction, he's going to be part of us. But fate be it, he rested. Reasons known to him by God. Although this thing I had seen it for almost 2 weeks, but it was way beyond me. Hallelujah. Hallelujah. Can we just stand for just a minute as we remember his life? Thank you. You may be seated. Indeed, it's a year of transition. God said so. It's a year that is going to be full of surprises from heaven. But again, despite all those things, we need to fight and overcome our Tobias and Sanballatus. Is it Sanballato or Sanbarat? Sanbarat. We must overcome them. We must overcome the spirit of Sanbarat. We must overcome the spirit of Tobias. Before that, I had a special guest. Is he still around? Amepotea. It's a gentleman I saw. So, this guy, I'm looking for you. Yes, come over. Yes, you. Yeah, good. Hakuna corona to. And again, yes. Do we look alike? This is my youngest brother. Hallelujah. Hallelujah. This is my youngest brother. Ndio last born wetu. Au sio? Yeah? Wangapi wanakubaliana na hiyo? Wangapi wanakataa? Wangapi wanakataa? Wanaokubaliana ni wengi kuliko wamekataa. Wamekataa ni mmoja tu. Anaitwa Samuel Waroige Dora. Na mimi naitwa Dora Waroige. Hiyo ni kumaanisha nini? It's my son. He lives in the US. Huko ndio anaishi Yugi. Sisi tunakaa Kenya. Na nimefurahi kumuona leo amekuja. Alikuwa amekataa kabisa kukuja kanisa. Sijui ni nini, but alikuwa amekataa. Every Saturday kuna party inatokelezea, atakuja kesho. Ama nimedanganya? And you say hi to the people. Hello.
Habari zenyu. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Samuel Ndura Orenge. Kabla amesema Orenge Ndura. Basi. Mimi ni first born son wake. Nimekuja kuwatembelea leo, kuja kushikiri na nyinyi. Nimekuja kuwa praise the Lord today because every day we wake up and we have to praise the Lord. Like every day the Lord has given us breath. Ametupatia nguvu ya kuamka kutoka kwa kitanda. So tunahitaji kila siku kusema praise, na siku moja ya wiki tunahitaji kuja tu kwa kwenye we need to come to church on Sundays to like praise the Lord, right? Because for every sorry. Lakini nimekuja tu kuwasalimia leo. Asante sana kunikaribisha huku, na napenda munikaribishe kama a whole church, a whole community, because naona sai hii ni baraka. In the near future mtakuwa mmeenda mbali, mtakuwa tunaona TB Joshua atakuwa tunaona TB Joshua kwenye like a system of TB Joshua. TB Joshua yuko, he has a big church, he has a big community, he has a big what can it a word society that wanakujanga every Sunday, wanakujanga, wana praise the Lord, they give thanks, wanasaidiana, they push each other. Hakuna mtu analala njaa, hakuna mtu anafanyika nini, and that's what I see. And You know what? He's trying to avoid to speak in American accent because Kiswahili nasikia anasema Kiswahili. Eneteka kuja kumikaribisha nyinyi. Where is Danson? Danson? Yes. Kweli. Yes, shika microphone. Asalimia. Danson is our member here. Amekuja after midterm. Praise God. Praise God again. Come closer. Huyu ndiye amefuata huyu. Naitwa Danstan wa Ruinge wa Nyoike Ndura. Yeah. Nimefurahia kuona nimeweka midterm and nimeokoka, yes. Umeokoka cha ukweli? Mimi nimeokoka. Asante. Yeah. Mpigieni makofi. Also kuna wale wengine wa Dorini alikuwa hapa. Thank you. Thank you. God bless you. Dorini, we are always tuko na yeye hapa, na tuko na Susan, na pia tumekuwa always na Njoroge. Njoroge ametembea kidogo. He will be back next Sunday. Kuna mgeni mwingine hapa ambaye hujawahi fika hapa. This is your first time. This is your first time completely. Yes, mama tu watu wakuone. Haya, wave hivi. Good, wapigie makofi. Kuna mwingine pale? Good. Wapigieni makofi. Kuna mwingine hapo? Yes, brother. Good. Wapigieni makofi. Haya, na huyu mwingine naona kama nakujua. Do I know you? Yes, who is your name? Come. This guy is becoming taller and taller and taller. Where are you going? What's your name? Praise God. Praise God again. My name is Anthony Njoroge Wamboi. This is my uncle. Mkoro wangu amemfuata. Mkoro wake ni sister yangu.
This is my first time to come to church. Ever? No. Mm. Nimekawia kiasi. Nimekawia kiasi. Yes. The reason as to why, let me tell you, nimekam church today. Sikupenda. Like, leo ni Sunday. Friday, beshte yangu alinikujia kijani. Alinikujia ananiambia ametoka Mombasa. Na imagine ananiambia ametoka Mombasa. The other day tulikuwa naye Tuesday. Story ni ngumu. Nilijaribu kuimagine Kenya ananiambia naona mtu ilikuwa hivi. Yeye huko na nduthi. Sometime ananipenga hiyo nduthi yake. Sasa yeye huenda maskodi lakini si sana sana. Sasa akakuja akabeba customer, akampeleka kwa klabu. Akaenda akakaa na yeye kukunywa, ya kunywangi. Akaletewa kiroma hapo, ugali na nyama akakula. After amemaliza aliambiwa hiyo pikipiki yako umepaka wapi? Akasema nimeiacha hapo nje. Akaambiwa enda upark mahali pazuri. Akaenda akapark. Kurudi yali hakujua, alijipata ako Moi airport. Ametoka kwa ndege hadi ajui vile alitoka kwa ndege. Anajipata hapo kwenye kuna kumeandikwa restricted area. Anauliza unafanya nini hapa? Anasema hajui Kenya anafanya hapo. Hiyo story ilinishinda sana. Hadi alikuwa anasema hadi hajui vile alifika huko. Anasema after amemaliza kukula ugali hivi alijisikia ilikuwa saa 4, alikuwa anajisikia saa 9. Saa 9 jioni anajipata anatoka airport. Na ajui hadi ajui nani alimpeleka kwa hiyo ndege, ajui. Alafu wanaangalia kwa system, wanaona hadi jina yake haiko hapo. Sasa mimi niko na tuacha nikuje kanisa tu. Sasa mimi najaribu kumuuliza like nini ili happen. Anasema ajui. Alijipata ako hapo ile base ya kwenda kuchukua taxi, ajui Kenya ili happen. For real, ajui. Alijipata ako Mombasa. Alafu hadi ananionyesha hizo picha. Alikuwa Mombasa. Ajui vile alifika Mombasa. Ini kitu imenishtua sana by the way. Mpaka ikakurusha kanisa. Ulijuaje ulikujaje kanisa? Mimi nimeamka asubuhi. Jana nilikuwa nasema Sunday ikifika cha nikuje tu church. Mbona ulikuja huko? But siku na church zingine huko juu. Azi. Unajua mimi nakatua hapa karibu tu. Natoka hapo Nyayo. Hapo Embakasi. So ukijikuta huko. Azi. Nilipiga tu hesabu tu naweza enda church nyingine huko lakini iko mbali. Ukaona unaweza kutana na watu kupeleka Mombasa. Bana lakini nilikuwa nimeambianga Barbara ndakaa siku moja tu. Karibu sana. Karibu. Sasa umeokoka? Unakuwa umeokoka? Haya. Keti. Hapo tutaongea. Unasikia mkoro yake ni sister yangu.
Nasikia ka story hiyo inastua huyo jamaa mpaka anahema. Anasikia baba kuja good. Na huyu mkoro yake anakuanga wapi? Ako Qatar. Na wewe ulijipata Mombasa ukakuja mpaka Nairobi. Nilikuwa nimekaa Mombasa ndio nije Nairobi. Ulikujaje Nairobi? Hata mimi sikuelewa vile nilifika Nairobi. Ulijikuta Nairobi? Nilienda kwa stage nikabili matatu, lakini venye nilipata hiyo pesa hata sikuelewa. Hata nilikuwa natumiwa kule. Unakula? Nakula. Mama yako alikuwa amesema umekuwa chokora, umekuwa mtoto mbaya. Ile life ilikuwa kule ilikuwa hard sana. Na wakati ulifika ulilala wapi? Ile siku ulifika huko Nairobi. Wakati nilifika nilikuja, I think nilishuka pale kwa uwanja. Sijui ni mbele ya uwanja kule ama ni nyuma. Ujui? Sijui. Sasa nikaboga na soja fulani hapo ndio nikalala tu hapo. Ukalala tu hapo? Sasa ujui venye pale ulishuka? Ujui? Sikuelewa vile nilishuka juu nilishuka tu hapo stadio. Sasa sikujua kama nilikuwa nyuma ama Lakini sasa live hapa kwetu unasikiaje? Hapa live iko poa. Jenga mnapelekana aje na yeye? Tukupoa na Jenga, kina hawa tukupoa na wao. Nadhani maisha iko. Umeona Yesu? Umeona Yesu kabisa. Nguo imechange vizuri kabisa. Unakula vizuri. Hapa sasa. Thank you. God bless you. That is the work. That is why we are here. And that is why God called us. Not for good people, but for those regarded, in quotes, those seen as bad people. That is what God called us for. So that we can give them a lease of life. So that we can give them hope and tell them there is future. There is something for you. This is a house where God is equal to everybody and everybody is equal before the eyes of God. We all deserve and we are all loved by God because He is our maker, our provider, the solution to everything. Hata unaona Buju siku hizi ana smile, good smiles. Mama tu wave people waambie, yes, Buju alikuwa hata yeye hajui alifikaje hapa, hajui. Alikuwa anaenda kununua shada akajikuta chache. Ndio ukiangalia nini yake anaandika Buju mpenda shada. Hiyo utoe hiyo profile utoe sasa. Sasa si mpenda shada, andika Buju mpenda Yesu. Amen. We got funny characters here who are good. I love you guys and I will ever walk with you. I don't walk with special people. I don't walk with important people. Nataka kuwalk na hawa baya because sometimes when Samuel was a young boy na nilikuwa kamiti nimeshikwa, I could call home alafu namdanganya na nasema baba unakuja lini? Naambia niko Mombasa, nitakuja next week. Sasa hiyo nimenyimwa bond. Sasa kumbe siku moja tulikuwa tuna switch off TV ndiye asione news. Siku moja mama yake akachelewa kufika, akaona news, akaniona kama nimewekwa pingu. Sasa kumwambia baba, akafika akauliza mam, nimeona baba ameshikwa na mapolisi. Ninataka kuongea na yeye. Fortunately nikapiga. Mama yake akaniambia ongea na yeye. Nikamwambia niko Mombasa nitakuja. Hapana, nimekuona kwa TV. Unafanya nini na mapolisi? It was hard because they kept every single week. Lazima polisi wangekutana na wao. Nikipelekwa kamiti. The life that they got used to is the life of the police. Fortunately now, he lives in the US, yuko ndiye anasoma, he's working in the military. Ni officer wa serikali ya Amerika, anaweza kushika wewe department ya kuendesha ndege. Bwana Yesu asifiwe sana. Luckily enough, I told you one day that nilikuwa chokora. So God story
ya Mungu ya baraka haijaisha. Because for me, I would not imagine how my children will be Americans. Because you cannot be a military officer in America if you are not a citizen. And you cannot be a citizen if you are not a resident. So you are a resident there, you have a home there, you have everything there. So God is a God that helps. Usijari. Wanaweza kuwa walikuona wewe ni chokora, one day you become somebody. Mimi nilikula kwa matangi, wewe ulipotea tu njia. Njoroge, usijari. Usijari. God is there. God will help you. Huyu msichana anakuangalia anataka kutoroka. Anashindwa, ulikujaje hapo? Hallelujah. Who is the Holy Spirit? The Holy Spirit is there to help us. Is there to guide us, to give us an understanding. The Holy Spirit is a beautiful and powerful part of who God is. He has made us to be able to understand many things and to see many things. That is why we confess and say, indeed, our God is faithful. That is why we can say, like Mary there, I was to die, but now I'm not dying. I was without hope, but now I have hope. Mzee Kidode, ulipona? Kabisa. Yuko umefugwa? Wow. Inakauka sasa. Hallelujah. Huyu mzee alikuwa na kidonda, ilikuwa imekula mguu, ilikuwa imeanza kukula mifupa. This man is now okay. Akikuja hapa alikuwa nakwenda napita hapa akitafuta mahali ataenda piga kagirasi. Alikuwa nakuja kuchukua huyu mzee mwenzake waende wapiga kagirasi, alafu wakae waone vizuri. Alipokuja hapa Roho Mtakatifu akamshika. Hallelujah. Now see, he's good now. Oga, how did you come to Kenya? Yes. Hallelujah. Yes. Praise the Lord. I was going to Europe. You are going to Europe? Yes. But I landed here with the person who taken me to Europe country. Then he disappeared. Yes. With my money and everything. I have to be here doing the work. So he disappeared with your money? Yeah, but he went with your money? Yeah, because he's the one who have to hold money. Yeah. He's the one taking me to Europe. To Europe? Yeah. Then he passed through then Kenya. He said we are going to see his cousin here. And actually we have transit also. So from there, then we move on. Our journey. Yeah, and you found yourself in Kenya? I find myself in Kenya. Then he handed me over to his cousin. Then so he handed you over to his cousin? Yes. Then he disappeared? Until today? Up to today. So you don't know how you are here? I don't know how God Oh. Then that is how then I move on my career, Yeah. What was your career in the beginning? In the beginning, I was a strong businessman and contractor. Constructor? Yeah. And a strong businessman? Yes. And what are you doing now? Now, I preach. You preach? Yes. So you don't know how you started preaching? I don't know how I started preaching. Sit down. Thank you. Thank you. That is how Holy Spirit. Yes, brother, I can feel you have a story to tell. You. Mpatie Mike. This brother has got a story to tell. I don't know why it is coming that way, but we have to. Yes, brother. Stand there. Yes, tell us your story also. Where am I supposed to start? Wherever. Who are you? Geto Karanja. You've invited me here, or I've said I would come here on various occasions. Geto Karanja. Yes. I invited you on phone. Yes. I'm the one I was the one who was looking for you. Okay. Your brother, I don't know if older or younger, the one in the States is married to Uncle Jack's sister. So I'm supposed to call you uncle. Yes, I'm your uncle. Yes, apparently.
Okay, that's good. You know him? You know him? I highly doubt. You used to live in my brother's house? No. Modoni. Modoni. Yes. Is your auntie? Auntie. Yes. You lived in the US? No. Okay. Thank you. Story. Where should I start the story from? Just start it from anywhere. I left prison on the 4th of November. Yes. And nobody wants anything to do with me. No one will give me an employment. My family wants nothing to do with me. My father's away. My mother is at crossroads. Yes. Because it has caused a lot of dilemma in our family. Yeah. So the reason I was looking for you is not necessarily for church, but because I needed an opportunity desperately. Desperately. Yes. Now you got the opportunity. You got it. Thank you. Put your hands together for Jesus Christ. Thank you. Have a seat. Have a seat. That's great. Yes. So that is how we are here. All of us, that is how we are here. And my topic today is, who is the Holy Spirit? The Holy Spirit is a beautiful and a powerful part of God. The roles of Holy Spirit are many. The Holy Spirit will convict, will make you understand the will of God, will bring you closer to God, to the understanding of what God wants you to be. The Holy Spirit is power, is authority from God, is an embodiment of God. The Holy Spirit is God himself. They say before the creation of this world, he was there. Before the coming of the creation of anything that exists on this world, the Holy Spirit was there. Holy Spirit walks and makes you live and go and do things. Holy Spirit will encourage you, is our motivator, is our encourager, is our provider, is our solution. When Jesus was going to heaven to stay with his Father, he told the disciples, I'm not leaving you alone, but I'm leaving you with your helper, somebody that will going to help you. That is what we call the power in the Holy Spirit. When we speak under the influence of the Holy Spirit, we get the revelation of God. We get to understand why God has created you, because the Holy Spirit will reveal the truth nature of you, will make you known, will guide you. If you have been called to serve in the kingdom, if you are a child of God, you are not going to get lost, because the Holy Spirit will just protect you. If you ask Ogam, he was coming to go to Europe to go and do business. And maybe he had other different motives and agendas. But God had a different motive. And the motive was to bring him to Kenya, where he will begin his actual career. For him, he was a contractor, a businessman. But with God, he was a preacher. Praise be the name of God. That is how the Holy Spirit will guide you, will prepare you, will take you. Holy Spirit will make sure you land in the right position. This man, when the mother called me from the Yucatan because of watching what we are doing, he told me, my son is almost to die. My son is a confused drug. He's taking drugs. I cannot understand. I don't know what he is doing. I don't know what is happening to him. He's dying anytime. Then I told the mother, don't worry. Holy Spirit will convict him. Then I told the mother, talk to him, ask him whether he can come. The mother told me, this man, I don't think he's going to come, because he has a phone today, tomorrow he doesn't have a phone. We communicate today, tomorrow we don't communicate. But I'm going to try. What I told the mother is that don't worry, just call him. When you find him, locate him. Once the Spirit is going to locate him, we are going to talk and he's going to come to Nairobi. Then all of a sudden, Uhuru announces there is lockdown, no traveling from Mombasa to Nairobi. Then we said, during the right time of God, at the right time of God,
this man will be in Nairobi. Eventually, he was in Nairobi. But how he came to Nairobi, he doesn't know. How he came to Nairobi, the mother doesn't know. He only found himself in Nairobi, where I found him seated down here. And he told me, I have been sent here because by who? I am seeing God telling me this is where I'm supposed to be. He got lost in the bus. He got lost to where he was offloaded, and he came straight here where we met because the Holy Spirit convicted him. The mother the following day looked at him through the phone, and she was surprised to see this is a son that was about to die, but this is a son now that got hope. Yesterday, we had a very powerful meeting with young people, youngsters, young girls and young boys, and they were so powerful. They were so good. From next Sunday, they will be coming to church. Why is it this? Sometimes back when I was speaking to Carol, she was asking, what we can do to get more young people to come? Then I told her, just wait for that right time to come. We tried some other time, but that was not the right time for God. When it came to be the right time for God to come and reveal himself, then we found that when we put your house in order, that is what the Holy Spirit will do. When you put the house in order, the Holy Spirit comes in. When we decided to put our house in order, we have the management team and we have the pastoral team, and then we had the pastors for the youth, and we had the general pastors. That is when these things have started working. When you put your house in order, when you put everything in order, and that is not you, it is the Holy Spirit that puts things in order. And when you feel that the Holy Spirit has just landed on you and is moving forward, changes will come. And these changes, some of them, they will not make people happy. Some of them, they will not comfort you. Some of them, they will disorganize you. But eventually, you'll come to discover it is God who was doing his work to make things work. This gentleman badly needs a job, but what I can see in him, it is not the job that he needs. He needs salvation. He needs redemption. He needs to be redeemed from where he is. Therefore, God will make sure you are where you are supposed to be. God will make sure that you are with the right people for the right moment. This man is a billionaire. As you look at him, he owns a land that is worth 2.5 billion. But look at him. He is not worthy even 100 shillings. When he came here, I spoke to him. I prayed for him. Eventually, the next day, we were at the land that was stolen from him. We went there. For the first time, he had the courage to get into the land. And for the first time, we have traced the papers for the land, and I got them in the hand. Hallelujah. Because he is in the right place. Very soon, they are going to write you amongst the billionaires in Kenya. Hallelujah. Just the way he is, look at his age. He's an old man now. He was just preparing himself to die. But the Holy Spirit knew that this man will not die before he's counted as one of the billionaires in this country. I'm glad he's also going to make me a millionaire as he becomes a billionaire. Hallelujah. Hallelujah. That is how God works. That is how God makes things. That is how God will lift you from nowhere. He will make you somebody when you are not somebody. When the eyes of the people looks at you and sees that nobody knew, God is seeing something special in you. When God, they look at you and they come and then they say everything about you, bad things, bad stories, what is happening. Like sometimes I keep wondering, in this church, there are people who will come and say many things about this church. But one thing I know, every time they speak about it, that time they are speaking, we are being elevated from another level. We are being moved to another level. Don't worry about what they are saying, because if the devil keeps silent on you, then you know the devil is comfortable with you. But if the devil keeps fighting you, it is because the devil is not comfortable with you. If you discover the seas and the rivers and the oceans are calm, then you are in the wrong place. Run away before the devil kills you. The devil is preparing you for death. Hallelujah. But when you see the seas are not calm, maybe the seas are moving up and down, there's stabilizations and there's everything in your life, then that's the moment you know you are right with your God. That is why the devil is trying to destroy you. Hallelujah.
The Holy Spirit sanctifies, which will sanctify you. We are sanctified by the Holy Spirit. We are cleansed by the Holy Spirit. I read the story about the Sanballat and Tobias. These are the people who only will come when you are about to start construction, when you are about to start a move, when you are about to start a next move of your life. That is when Tobias will come. That is when Sanballat will come. These are the people that are very close to you, people that you trust, people that you look upon, that they might come to stand with you. The Sanballats, they don't come from outside. The Tobias don't come from outside. They are your own people, your own friends, your own parents, your own brothers, your own sisters. These are the people that you trust most. These are the people you started a move with. These are the people that used to keep you, encouraging you. But when you start a new move, they start opposing it, because that is their role. That is what they have been called to do. If you find that in your move you don't have a Sanballat, you don't have a Tobias, then you are not in the right move. You are not touching where it matters. You are not touching the right button. But the moment you discover you've touched the right button, somebody will rise up against what you're doing. Somebody will come and oppose what you're doing, because that is the role. Always in every place, there will be two. There will be a Sanballat and there will be a Tobias, because Tobias is a copycat of Sanballat. Those Sanballat will start the move, but Tobias will always be there to copycat what Sanballat is doing. And this, they are called the sycophants. So don't worry. When you have a challenge in your move, when you have a challenge in your family, when you have a challenge in a ministry like this one, when you have a challenge in whatever you are doing, it is because of Tobias and who? Sanballat. They are there to make you strong. They are there to make you better. And when everything just stand against Nehemiah, Nehemiah asked them, don't be worried of these people. These people are there with us, and they will be there with us, so that we may be known. Because the Sanballat and Tobias, they create a room, a level of lifting up. They open up the doors for you, because when you are pushed to you come out bouncing back a strong way. Therefore, Sanballat is a component that you need in your life. And if you don't have a Sanballat, my sister Anita, you are in the wrong place. But why and how will it happen? When the community wanted to kill Sanballat and wanted to kill Tobias, Nehemiah prayed to God and asked God, help me to fight these people. Fight these people on our behalf. That is where now we invoke the power of the Holy Spirit to fight every single battle for you, to fight and control every battle against you. If you rise, you find them, they are here and they are with you. You have nothing to do but ask God to do the battle for you. You don't do the battles, let God do it for you. And when Nehemiah surrendered to God, when Nehemiah said, this is your work, this is your people, the spirit of Sanballat is that spirit that gets angry when you want to do something. They just get angry. Like now, when you are starting a move, like now you want to do a business, or you want to start a classroom, like when Jenga came and told me, there are so many young people here, there's so many children here, they need to have a class. I'm telling you, next week, you will find somebody challenging it, because a Tobias must rise up against what is about to happen. When we have the young children, it means the growth of the church. When you have so young, literally young, coming to the youth, the generation, it is because the church is growing. What will rise up and what has been happening in the church, we have been having the Sanballat and the Tobias. And those people are a great component of what we are supposed to have. Just pray for them. Just ask God to deal with them. It is the spirit that mocks. It's the spirit of Tobias and the spirit of Sanballat. It is the spirit that mocks. A spirit that will bring discouragement. A spirit that will try to belittle you. A spirit that will try to bring you down. A spirit that will try to destroy your nature. Try to destroy you as a personality. Destroy your character. Destroy your move and make you look like
you are an idiot. But what I can tell you, this spirit should not discourage you. It should make you. Why? Because Holy Spirit is with you to encourage you. When you came and you are left, some people laughed at you. Others said you are a drug dealer. Others said you are a criminal. Others said you are somebody who is not worthy to be assisted. But one thing that is happening is that God is elevating you, is lifting you up and up. At some point, you are so angry. At some point, you are so disappointed, dejected. But God lifted you up. God turned your life again back to where it's up. Because the Holy Spirit with you. The Holy Spirit is guiding you, protecting you, and giving you hope. The Holy Spirit will make you better from what you are. Holy Spirit will walk with you where other people cannot be able to walk with you. Where your parents will abandon you, the Holy Spirit is there. Where people will leave you alone, the Holy Spirit will be there. Where people will have ganged against you, Holy Spirit will be there. Even if they said, whatever you are doing, they are not going to relent, but they're going to destroy it, just leave it to God, because there is Holy Spirit to keep you moving, to keep you moving. It is the spirit of Goliath. That is the spirit of Sanballat and spirit of Tobias. It is the spirit of Goliath. When David met with Goliath, everybody, the Philistines and everybody feared this man, because he was such a very powerful man. He was such a very instrumental man in the life of the Philistines. They believed in him, they walked with him, and they knew he will win every battle that is ahead of them. But when David saw the man, he went and approached the man. He never feared this man, but he approached the man and told the man, you are coming to me as an army. You are coming to me as a people. You are coming to me with your energy and with your power. But for me, I will come to you in the name of God. That is the Holy Spirit that spoke to David and instructed David, you should not face this person in a spiritual, in a physical way, but to face the challenge of this man in a spiritual aspect. Release yourself to the Spirit of God. Release yourself to the will of God. Release yourself to the power of God. Release yourself to the redemption of God. And everything gonna turn around. Everything will come back to where it is supposed to be. Every position that the devil had planned for you will be destroyed, and instead that position will be turned to be the position of God, where you are going to be elevated, because he says he's going to create a situation. He's going to create a move where everybody will come and see as you are being blessed. I want to say today that you are going to be blessed, because the Holy Spirit has just come into you. I'm speaking this because I know some of us are down, some of us have been neglected, have been mocked, have been belittled, and everything that we do, it is like it is going to waste, going to something that is not happening rightly. But I want to tell you today, with the power of the Holy Spirit, with the anointing and with the power of God, you become a successor, because God is there to help you, and to help you is through the Holy Spirit. Because Jesus, when he was going, he said, I'm going to leave you with a helper that is going to help you, that is going to guide you, that is going to protect you, that is going to make you go through. When you are sick, speak to God, because the Holy Spirit is there to heal you. The Holy Spirit is a healer. Is there to heal you. Is there to heal your wounds. Is there to turn around that which they have said is not going to happen. He helps us to repent and to confess our sins. I heard Pastor Doreen saying about the repentance, and he says the Holy Spirit convicts you to help you to repent your sin. If you find that you do a sin today and you don't even mind about it, you do something wrong today and you don't even care about it, it is because the Holy Spirit has departed from you. Just watch out and move and understand never to allow the Holy Spirit to depart from you. Because when the Holy Spirit departs from you, you become hollow, you become vague, and you don't become forthright. But always with the Spirit of God, you will have a conviction that will tell you whatever you are doing is not right. Whatever you are doing is not good. Wherever you are going, don't go there, because the Holy Spirit is there to help you to come out from a situation, to come out from a way that
the devil has planned for you. They will plan to destroy you. They will plan to bring you down through sin. But God will always come through the Holy Spirit and tell you, repent, my son, repent, my daughter, repent, my friend. And then once you repent, you become holy again and you become good again. When they planned, when the Nehemiah and his people found that these people was becoming so difficult, and these people, they will come. Even here in the church, remember when I mentioned about the ground there, that we found a new ground where you are going to put up a church. That is when I started experiencing the strongest ever challenge in this church. People just revoked and stood up, and others were fighting, others were condemning others were trying to say this. But I want to tell you, when you find the Tobias have risen up, when you find the Sabalatos have risen up, you are doing the right thing. We are going to build our house. We are going to do it. What I need you to do, when they build that wall, when they were building the wall, some men were put and told, remain with swords and spears, fight the enemy without mercy. Therefore, I want to tell you, when we are going to build there, when you are moving for the higher grades, when you are moving to the higher levels, hold your swords and the others hold their spears, as other men will be doing the construction. Hallelujah. You don't need to fight. You don't need to run away. You don't need to be scared of these people. You don't need to be scared of how they are planning to do. But what you need to do, put an army to guard you as others are going to for the construction. We must do the construction. We must succeed. We must make it. We must go where we are going. We are not going to be defeated. And changes must come. And they must come effectively. Hallelujah. Because it is the Holy Spirit. It is not we. We don't plan. God plans for you. We don't move. It is God who makes us move. Everything I promise you will stand according to where God wanted. The synagogue interiors, from next week, it's going up and up. And if there is a change that has been infected at the synagogue interiors, just for it is my instruction. And it is not my instruction. It is an instruction from heaven by the Holy Spirit. So follow any change that you are seeing in this church must be followed in the letter. Hallelujah. Because it is the beginning. We were told we are going through the book of Joshua. The book of Joshua. Joshua is led by the Holy Spirit. Every move Joshua made, he had to listen from God. Whatever he did, it had to come from God. Any plan he was planning, it had to come from God. Nothing came from Joshua. Nothing came from the army. He had a committee, but nothing came from the committee. They listened to what God is saying. They listened to the counsel of God. So whatever is happening in this church, we are in the book of Joshua. You must respect it, you must obey it, and you must move according to where it is moved. So therefore, don't worry, men and women of God, even if they come rising against you, just that is for that time. There is an army, place an army there, fight them without mercy, because these Sanballatos, they can destroy you. These Sanballatos can derail the next move. These Sanballatos can make you not succeed. These Sanballatos can make you die before you reach where you're supposed to go. Avoid them with all costs. Put an army as others are constructing. Don't go sleeping. Put an army, Jenga, as others are constructing. If you are an obstacle, you'll be removed because there is an army. If you become a barrier, you'll be removed because there is an army. So that one, there will be no mercy on that, because God has said it has to come and it has to happen. Hallelujah. Holy Spirit will baptize in the book of Acts 2, 1 verse 4. The Holy Spirit will baptize you with fire. The Holy Spirit will fill you with a new anointing, a new power, a new authority, a new change in your life that everything work for you. When you start anything, you'll find, because of the fire that is in you, everything is going forward. Because of the fire that is you, every good you are succeeding. You will succeed when you walk with the Holy Spirit, because he is your helper. The Holy Spirit, the Holy Spirit gives you hope. That is why we are here, because it has given us hope to make us better,
to make us stand upright. When you came to this place, I remember when Christine was in this church, when she came new, she had a lot of problems and a lot of challenges. But the Holy Spirit spoke when she was seated here, and God spoke and said, this woman is going to be blessed. Today, Christine is a blessed woman. Today, today Buju is a blessed man. When Anita came here, she had so many problems, but today she's calling, she's preaching, she's singing, she's happy. When Doris came, she had issues, and God said, I'm going to restore you. The Holy Spirit will give you hope. The Holy Spirit will lift you from one level. But that one does not mean you will not face challenges. Challenges will come, and as the challenges come, the Holy Spirit will be there to make you succeed to the other level, to make you go to another level. When they come and mock you, belittle you, the Holy Spirit will be there to give you hope, to give you success, and to make you move to the level of success. Hallelujah. The Holy Spirit will guide you and guide your prayers. The Holy Spirit guides you. Every prayer we make is guided by the Holy Spirit. Every move you make is guided by the Holy Spirit. So whatever prayer, whatever kind of a prayer you are doing is a guided prayer. So don't worry whenever you speak. And when you see me speaking, saying something, I'm guided by the Holy Spirit. I'm guided to say so. When I pray for you, if you listen to me carefully, you will hear that the words I'm uttering, they are words that really affecting you, because the Holy Spirit is in me to guide me, to take me to where I'm supposed to be, or to guide you, to make you succeed and also move forward. The Holy Spirit will impart love. The Holy Spirit is love. And when you have the Holy Spirit, love is impacted. If you have a church that is full of hatred, church full of fighting, church full of backbiters, those people like you found, if you are that man or that woman who will keep talking stories about other people, backbiting other people, saying what people are doing, saying me what is happening, where it's going, calling men and women from outside, telling them this is what is happening to church, with the motive of trying to belittle people, then you are not with the Holy Spirit. The Holy Spirit is love. The Holy Spirit cares. The Holy Spirit reveals himself and reveals to you. You will not have a problem of coming to tell me there is a problem here, we need to solve it. When you with the Holy Spirit, you just come forward and you say as it is, because it is not you, it is the Holy Spirit. I pray today that you be filled by the power of the Holy Spirit. I pray today that you defeat and overcome your Sanbaratos and you overcome your Tobias. I pray today that the spirit of love comes into you. I pray today that the Holy Spirit reveals himself to you to understand who you are. The Holy Spirit helps one to know who you are. Some of us didn't know who we are until the Holy Spirit came into us to change and make us understand what we are, where we are, and where we are headed to. Because you need to understand where you are, what you are, and where you are, and where you are headed to. Because those are the positions that God has created you. You must have a past, you must have a present, and you must have a future. All these must be guided by the Holy Spirit. So don't worry, brother. Don't worry. You are in the right place, and God is going to deliver you right in this place, and you are going to be a different man. You are going to know where you've come from. Don't worry, my son. God is with you. They are not going to take you to Mombasa, but you are going to be here in Nairobi. You are going to preach the word of God. It is God who wanted you to come here. Maybe perhaps he want to bless you. He want to make something out of you. You're a good man. You're a preacher. You're a preacher of the word of God. Just as Samuel. Samuel is trying to make us understand his English. He speaks that deeper English, but now as he's trying to make things the way he's supposed to make them, you see he's coming out of the will of the Holy Spirit. Speak the way it is, they will understand. When we sing songs from South Africa, we don't know even what they mean, but we sing them because there's a conviction of the Holy Spirit that is convicted you to say it. When you start businesses, we start businesses because the Spirit has spoken to us. When we start churches, we start churches because the Spirit of God has spoken to us. When we start families, we start them because the Spirit of God has spoken to us. So don't worry if you started anything. Don't worry as long as you walk with the Holy Spirit.
Holy Spirit is a teacher. So be ready when you start in a move. Allow the Holy Spirit to teach you. Allow the Holy Spirit to give you a guidance, to make you stand, to make you better, to make you become. When I met sometimes back about 10, 15 years ago, that is when I met Alice near my place. And so I spoke to her and asked her, how can you be able, where can't you start a church? Then she said, no, the church, because she looked at me and remembered what I was, and then she could not figure out how she can be walking with such a person. But today, she's preaching here because the Holy Spirit guided her to be here. Don't worry about those who will mock you. Don't worry about those who will say negative words against you. Just focus. Move forward. Don't fear. Don't waver. The Holy Spirit is with you. And all the people who rise against you, they will be defeated in the mighty name of Jesus Christ. And they will have a challenge that they will never be able again to come and challenge you, because God is able to protect his people. Is able to teach the word of God. In this church is a church that we learn a lot. It's a church that we are being taught the word of God. We are taught the word of God through the Holy Spirit. We become through the Holy Spirit. We achieve through the Holy Spirit. So seek the audience of the Holy Spirit and you'll be healed. Let me tell you one thing. There are people who came here who are sick, and they're even sick now. But what I can confess here right now is that the Holy Spirit has intervened. Hallelujah. There are people who got problems and challenges of life. But what I can tell you, the Holy Spirit has intervened, because the Holy Spirit is a healer. The Holy Spirit is what? Is a healer. He has healed all your problems. All your marital state problems has been healed. All your physical, your health, everything has been healed by the Holy Spirit. And that's why you are empowered and you are strong. The Holy Spirit, God gives. Oh, what we do here, it is a gift from God. The preaching I am doing here is a gift from God. The singing you have is a gift from God. Your presence here is a gift from God. Your life is a gift from God. Whatever you do in life is a gift from God, as long as it's a positive thing. But if you have a negative energy towards doing negativity, fighting people, backbiting people, talking about people, then you have a demonic spirit in you that is disturbing you, which needs to be delivered out of you. Therefore, when the Sanballat, when this Nehemiah prayed and said to God, our God, listen to our prayer. He told God, he confronted God and asked God to listen to our prayer. That is what I want you to do, church. Just ask God to listen to our prayer. Let God fight it for you. Let God do the battle for you. Let God win every battle that is ahead of you. Men and women of God, just listen and surrender to God. The moment you surrender to God, you will have surrendered to the will of God. The will of God is the Spirit of God. When you surrender to the will, you surrender to the Spirit. And you become subject, you became a child of God. You become a child of God. Successfully you win every battle. Successfully you conquer every Sanballat and every Tobias in your life, in your ministry, in your business, in whatever you do. You will never lack, you will never be confused, you will never get lost, because always with the Holy Spirit, he invokes his power along the way. You get lost, but he turns you, make you come to where you are supposed, because the Holy Spirit will not allow you to be destroyed. When I was reading the book of Nehemiah and discovered this spirit of Tobias, I don't know why the spirit is keeping returning me to the story of Tobias and Sanballat. I discovered these are people that they always work against you. There are people that have always worked against your life. This could be your wife. This could be your husband, could be your son, could be your daughter, could be your grandmother or your grandfather, could be a fellow worker, could be your pastor, could be your prophet, could be anything. Anybody you find is opposed to the next level of movement, then that is call him Tobias and who? Sanballat. Because we need to resist because they are very cunning and their moves are satanic. They always come, they will convince the church, they will tell the church
so and so is doing. Your pastor, this is what your pastor is doing. Your pastor is moving this way. Your pastor is going this way. Your pastor has done this. Your teacher, you have done this. Your mother is like this. Your father is like this. If you find that kind of people in your life, call them who? Call them who? And who? And Tobias. Then what do? You don't go fighting them, you surrender them to God. That is what Nehemiah did. He surrendered them to God. But there is one thing Nehemiah did. He raised an army and told them, have their swords and have your spears. Put the guard, fight the Tobias and Sanballats as we do the house. So the house has to be done. The house has to be constructed as we fight the enemy. But we fight the enemy by the Holy Spirit. Hallelujah. Remain focused to your dream and remain prayerful and leave the battle to God. The moment we remain focused to God and leave the battle to God, you succeed, you win, and nobody will be able to challenge you. So church, it's very important that we understand that. And I also want to invite you for this Friday, we'll be having a main church kesha. This main church kesha, it is a Sunday that we are going to invite the Holy Spirit. We are going to have that, what do you call it? Holy communion. Holy? A holy communion. A holy communion, that a night of holy communion. Then we shall pray and ask God to fill us with the Holy Spirit. Hallelujah. And from then, you see the fire. Fire will be coming. Fire will be coming from all over. Fire will be coming from where? From all over. I want to end it there because I can see we took a lot of time speaking, and I hope you have heard something that it has impacted your life. Hallelujah. Can we rise up? At times really rain. Meenda sana. Worshippers, I want us to do a real worship. I want to ask the Holy Spirit to reveal himself to you. Those who are sick, to be healed. Those who have challenges of life, their challenges to go. I want to speak a blessing to you. For those who are going to school, like dance, and they'll be blessed, they'll be guided. And every demonic kind of move that might have been planned against his life and against all of you, then they be defeated. They again hold, shika sadaka yako. Shika sadaka yako. Bring it forward here. If you have an offering, a tithe, bring it forward, place it on the altar as we worship, as we pray. Bring your tithes, sacrifices. And the envelopes that I gave you last time, bring them back. Bring them back. Bahasha zile mulichukua, zilete hapa so that we can move forward. Yes, Beatrice. I'm waiting for you. Kiman, keyboard. Yes, worship, worship, worship. Let's go. Yes. Kama siyo wewe, ningekuwa wapi mimi? Hallelujah. Nasema kama siyo wewe, Kanisa tuimbeni. Ningekuwa wapi mimi? Umejawa na neema, na rehema tele. Umejawa na neema, na rehema tele. Kama siyo wewe, ningekuwa wapi mimi? Kama siyo wewe, ningekuwa wapi mimi? Umejawa na neema, na rehema tele. Baba, umejawa see
sio wewe ningekuwa wapi? Umejawa na neema na rehema. Baba umejawa na neema na rehema. Kama sio wewe ningekuwa wapi? Kama sio wewe ningekuwa wapi? Umejawa na neema na rehema. You are here. You are here and you've got a challenge in life. There's something you want to pray for. Just move forward. Karibia hapa. As we sing. Uko na jambo ungetaka tuliombee siku ya leo. Kuja tu hapa mbele. Just move forward. Brother, come forward. Yes. Brother, come forward. Before they take you to Mombasa. And young man, come forward. Yes, you. Good. Are you saved? Huh? When? That is it. That is, you got saved or you prayed? I got saved on that. On that this week. Good. Wewe umeokoka? Bado unafikiria? Na ndivyo umekuja siku nyingi hapa kanisani. Unaanguka, unaanguka. Unaokoka, ukiamuka unaacha kwa kiti. Hiyo ni kali. Na wewe baba umeokoka. Na wewe mami? What's your name? Margaret nani? Wagesi. Umeokoka? Na wewe mami? Monica nimeokoka. Na wewe? Hallelujah. Adui zangu walipoinuka ili waile nyama
umewatawanya kwa njia saba, kaniandalia meza machoni pao, kanipaka mafuta kichwani, kikombe changu kimefurika. Wewe ni Mungu wa milele, wastahili nikulinganishe na nani Baba, nakupenda Mwokozi. Wewe ni Mungu wa milele, wastahili Jehova. Wanadamu wanabadilika, lakini Mungu mwaminifu. Wewe ni Mungu wa milele, wastahili Jehova. Marafiki wanabadilika, lakini Baba mwaminifu. Wewe ni Mungu wa milele, wastahili Jehova. Hakuna mfano wako, nakupenda Mwokozi. Wewe ni Mungu wa milele, wastahili Jehova. Uliyetenda Baba, uliyetenda katikati yetu, uliyetenda Bwana, uliyetenda Baba, uliyetenda tena sasa katikati yetu. Uliyetenda siku ile, uliyetenda Baba, uliyetenda Baba, tena sasa katikati yetu. Bwana, uliyotenda Bwana, uliyotenda Bwana, tena sasa kama ulivyoponya Bwana, ulivyoponya nyakati zile, ulivyoponya Bwana, ponya sasa katikati yetu. Ulivyoponya Bwana, uliyotenda Bwana, uliyotenda Bwana, tena sasa katikati. Wewe ulivyofungua Bwana, ulivyofungua Baba, ulivyofungua nyakati zetu, fungua sasa waliofungwa. Uliyotenda Bwana, uliyotenda Bwana, uliyotenda Baba, tena sasa katikati yetu. Uliyotenda Bwana, ulivyotenda Bwana, ulivyotenda Bwana, tena sasa katikati yetu. Uliyotenda Bwana, uliyotenda Bwana, uliyotenda Bwana, tena sasa katikati yetu. Ulivyoponya kina Bartimayo, ukawapa macho ya kuona, ulivyotenda Baba, tena sasa katikati yetu.
sasa katikati yetu. Uliyotenda Baba, ulivyotenda Bwana, tenda sasa katikati yetu. Uliyotenda sasa, uliyotenda Bwana, uliyotenda Bwana, tenda sasa katikati yetu. Yes. Disconnect yourself. Disconnect. Who are you? Who are you? Nyinyi ni nani? Toa mizigo. Toa mizigo. Beba mizigo. Beba mizigo. Beba mizigo. Beba mizigo.
Watch aende. Fire is on you. Fire, watch out na yeye. Fire is on you. 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 Out. Fire. Fungua yeye. Fungua yeye. Yes. Watch it. Fungua. Fire. Fungua yeye. Fungua yeye. Fungua yeye. Break every covenant. Break every oath. Break every oath. Break every oath. Out. Out. I thank you, Father. Na kuabudu Baba na kushukuru. Mungu una maajabu. Asante kwa uponyaji huu. Asante kwa kufungua hawa watoto wako. Ninatangaza baraka ya Mungu. Let the Holy Spirit dwell in you. This week, it's a week of God revealing himself to you. It's a week that you're going to get more hope. It's a week that you're going to make more penetrations. It's a week that all your enemies are going to be brought down. And if you've ever mocked a man of God or belittled the man of God, wherever church you are in, this is the week to repent. And I'm telling you, on Friday night, I want full church, because there is a special blessing I'm going to release to you people. God bless you as I thank God for your tithes and your sacrifices. And whatever you give to God, may you be blessed abundantly. Let the Holy Spirit locate you and bless you as you wish. In Jesus' name we do pray. Amen. We praise and worship. Go ahead. Hallelujah. Continue praying. Praise and worship. There is this message I have for you. Find somewhere for one day the entire team for prayers. Go pray, pray, pray without ceasing. Whoever that, if they don't come, whoever will not come, umweke nje. Siwa safari yako. When Jesus, let me tell you one thing. When Jesus started his ministry, he started with how many people? Yeah? No. 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 So many of them, not 12, not 13, a big number like Moses. But wakachujwa mpaka wakabaki. Moses started with 72. Is it true? He ended up with how many? 12. Hallelujah. Am I right? Am I speaking to somebody? Being appointed by your pastor to become somebody does not mean you qualify to be that somebody. Until you go through the process of God. It is the process of God that will make you that somebody. Me, I'm using my eyes and maybe my experience. But the Holy Spirit will reveal who you are. Hallelujah. Hallelujah.
So it is not about you being called a pastor here or you being called whatever you are being called here. I don't care. What I care most are you. Utapita kichungi ya Holy Spirit. Hallelujah. Utapita kichungi. Hello. Am I hearing somebody? Is somebody listening to me? If you manage kupita kichungi hiyo, then that is when God will tell me, anoint that person. Jesse brought his sons, bigger sons, handsome sons, strong sons. Those are the people he brought before the man of God. But all of them were rejected. But one thing, what happened? They all went before the man of God. All of them, the entire family, went before the man, but God chose one out of them. Hallelujah. So that is, it's a hint of what God is about to do. And Tobias, Sanbalato, the war has begun on you. The war, they are not outsiders, they are insiders. But the war has just begun. The war has just, and wait and see what is going to happen to you and your entire family. It is not going to be easy or rosy for you. If you are here as an agent, you are here as something that there is not in with the ministry, I can assure you, you will be in for a rude shock, because Pastor Jenga will come to pray for you in wherever you will be. Hallelujah. Hallelujah. It doesn't matter whether you are my wife, whether you are my brother, you are my son, you are my daughter, whatever you call yourself, that you are closer to me, I don't care, because I'm not in control. Holy Spirit has taken over. Those days, before yesterday or before today morning, I was in control of this church. But unfortunately, it is no longer in control. I'm no longer in control. The owner has taken over and is going to deal with those people. He's going to deal with everything. He's going to do anything that you need. Just tell him, this is what we need. On Sunday to be here. This is what I need in your business. You'll get it. This is what you'll get it, because the Holy Spirit has taken over. Hallelujah. He just wanted us to put our house in order. Now we have the management team, the pastoral team, the intercessory team, and the intercessors. Whoever want to join into the intercessory, just upatie Karo. Where's Karo? Upatie na jina yako kwa Karo. There is a teacher, my spiritual daddy Harrison Nganga. I spoke to him. He told me he's going to give me a teacher in their church that will come and help, because they want to make the church grow. Hallelujah. They want to make what? This church to grow. This is his branch. This is not my branch. It is his branch. Hallelujah. When you become a baby of somebody, whatever you produce or whatever you become, you belong there. Hallelujah. He's the one who birthed me. He's the one who brought me here. And that is why I'm able to do whatever I'm doing, because he's powerful. Hallelujah. For those who are watching us, which camera? For those who are watching us from abroad, Qatar, Saudi Arabia, UK, America, Australia, I love you. God bless you. Send your donations for the construction of the house. Send your tithes, don't forget. And what? And the offering. And also get saved if you are not saved. God loves you. Very soon, we are launching our television. Hallelujah. 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 Very soon. So I'm saying that so that Tobias and Sanballat, you can be answer kazi. Hallelujah. No, you have to give these people some job to do. If you fail to give this, they'll be idle. And they'll come and sneak in your house, find you in your bedroom, because they are idle. But if you give them something to be chewing, a bone to be chewing, then you find they're busy doing something as you are busy moving. Because you got some soldiers with swords and the pangas waiting for them, asking them, where are you going? Hallelujah. Hallelujah. You happy? You are happy? Yeah? Do you have a cup of tea? Buju? A cup of tea? Yes, come and pray for a cup of tea. And that spirit that is in you, come out.
Come out. Come out. Out. It is a spirit. She keeps on repeating herself. Last year they did this to me. Last year, but when they did this to me. Last year, but when they did this to me. Oh, this I have to stop it. Talk about tomorrow. We have this tomorrow is coming. Tomorrow is greater than. Yeah, let's sing that song. Come up with that song. My tomorrow is greater. Wachana na hiyo. Walikufanyia hivyo because they wanted you to be where you are now. They pushed you to your level. Stop talking about what happened to you. If there is somebody who mwenye alikuongea mabaya hapa, wachana na yeye. Kama kule ulitoka uliongelewa mabaya, wachana na yeye. Mahali huko kama ulikosewa, wachana. It is a spirit that is haunting you. It could drag. Uanze kuhate, kuchukia watu. And God is blessing you with a big thing. And that is what they are after, to stop it from coming to you. Because you'll be angry. You'll become a Tobias. Can you stop that? Are you sure? Can you promise me? Can you promise me? Promise me. Breathe in. Breathe the Holy Spirit. Breathe the Holy Spirit. 1. Church say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. She's delivered. It's a problem that comes with every person. Hata mimi nakuanga nayo. Sometimes nabiaga waboy, unajua boy, tulitoka hapa tukaenda hapa tukaenda huko. Sasa angalia inafanyika. Sasa angalia inaenda inafanyika. Ndio tuletee chai wewe. Niki. Baba, nashukuru kwa sababu ya kikombe ya chai. Ubariki hawa watu wote. Remain behind. Mapastors na wale wengine mu remain behind, mkunywe chai pamoja. Management na pastor. Management na nini? Mtengenezewe viti pale, mkunywe chai pamoja. Washirika hao wengine, ukiona mtu ni mgeni, muenda mahali mbako ako, chukua kadasi kako, mkae chini muongee. Na alafu kuna tabia nyingine iko hapa. You have to stop it. Mgeni akikuja, ndio hiyo kuru na kanaba simu. Man of God, nipatie namba ya simu. Hiyo mambo sitaki hapa. Respect people who come here. If that person feels he can give you, don't ask for the number. Don't ask for the number. If I feel I want to give you, I will give you. Na si watu wote watakuja hapa, mtu akiingia hapa ajiite man of God kwa sababu amesimama hapa, unaenda tampatia kichwa yako. Niope, nitabirie. Mtatabiriwa na manyoka. Mtatabiriwa na manyoka. Na mtaekelewa mkono na machura. Alafu mtakuja, pastor, utaumia. Utakosa je kuumia. Toshereka na chakula ya hapa. Na kama haikutoshi, enda pahali utapata chakula mzuri. Si ndio? Toshereka na chakula ya hapa. Ndio kwa maana uko mahali hapa. Is that not true? Oga. These people who keep asking number, people, new friends, my friend has come here and they come asking for your number. What is that? Good manners? According to you? Yeah? Not good manners. It's bad. So pray for that spirit to get out of this place. Because I can see a small snake coming through that sky agenda. Because they will come and pick your number, then they will call you outside there. Come, I want to pray for you. There is a guy, my friend, I invited here. My friend, we started with him. You know him. I don't want to mention his name. But he led to some people in this church to get away from this church. One was a very good lady. A lady I loved much. But she was, alipelekwa kwa kakona pale, akaambiwa, akatabiriwa. Akaambiwa toka nje tuende tukatabiri. Akaenda kutabiriwa, akatabiriwa. Na akaambiwa huko siku nzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Na akabatizwa. Haleluya. Sio mimi tu nabatizaga. Alibatizwa. By Friday, see you Friday. Please, see you what? Or Friday. Would you want to be a member of this church? Joro? Nataka kuwa ukikuja huko. Unataka? Nataka, kuna kitu nataka ukuje ufanye huko. Kama when you, at your free time. Sawa? Yes. Sasa huko Mdosi huko. Sawa. Hallelujah. God bless you.
kila siku, kila saa, umwaminifu Yesu. Kila siku na kila saa